Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas kisanjan. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan syaki course balong hagis ni poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas ni poya, bat kito ki kena ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai. Keblai Pibaro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah kesengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor kejing mi seng jong u. Ang nut uba Shem Hok ban Shakri Khamha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. But mentangin pa syaki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Khubor Jylla ubadeiru Menteri Ketanak Social Welfare ka Jylla ulapan pau basyen unsaya kren himar khamat bat Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang seemle ubala resign no na ka party dang syen bat bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Khubor Jylla ka long ru ban krop yang yau ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen kan mau hang ni ba uba embha rengkat bat bun kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Ban sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially in lian jonga kum president jong youth wing nga doni tai jing sneu ba belai ba embha impulse sneu yanga ya ke jing shimjing jongi yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani. Ki armut ki MLA jong ka People Democratic Front katau ba Hamletson Darling na ka Milim constituency but uba Jason Maulong na Umsning constituency ki Klem 1 syaka triennial conference jong ka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau banai nailar arjar arpuar ha Maukhar Community Hall. Hakani ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Magdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary habaya kren bekila pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong ba ke jing pep jang kini ki arwut ki Malaysia kini ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentho halor ke jing bam wan jang kini ki arngot ki jong i pintelun yang kam committee sonda itu buat pintelun yang kam parti kami akan masuk dan kalian jong i dan mensip ke betul para jingnya rai lang jong solusi perbu ngai rai berkenket yang kalian kuat kompres dan rai nak kalian jong i dan ke jikar mensip barakan ke jalan nilai yo i bayo penyewaan ship bentalang lagi dekat nak kalian jong district committee nak kalian jong dekat zone committee bakum jo di primary committee Agaba nakaliang jong iru yo I baamensim ka sirhem pangidon ya register men baskem maling ba ka jini trelang inang la berkekiu ya niyo parti jong I na ko
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bokum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ya ke election Emily debo angnut ban syakriya upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kini kedekalat bakamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap bah banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen geli gianga ngaji parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MER ngun nagani konstitusi ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke on mo yang an mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang kerpat igu ha yang parti kamu cu parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembagan ke parti Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang ke jingwan ki missionary shakani ke than lam mi ngi jangi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ke inter school final quiz competition balapelong St Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekenthup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ilapediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor janggini kinang shimbenta. Ka Pastoral Center kelayok Korea kenam ladu akani ke quiz competition da shispa sun points but both sa ke St Anthony's College da kendai po points but ke bawan balai layok da ke Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. So all these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco born. 16th of August, 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jangkani ke choir competition la sot na ke gospel Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadkhot ka balai pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kala kre la krum bat kala litbak sharilom shakashnong judia ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu i kisamla da ka jingedon lang i vicar general ka Shillong Archdiocese i Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun la yora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish ka bawan baar ka di ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish bat ka bawan balai ka di ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic Pidon kata kecing kermen ba udon ubleng jong pi jonga utrai Jesus Christ uban yarap ini bangin lungin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai keman siya kecing testa kejongi kecingen kejongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Catholic yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kecing jong ka Bible Islam hadir Maria
Kedor bar Shillong mau ba ha ka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli yo mod dur jisu bela penyeng ha ketika Shillong rengkat baru mau ba. Ya kini ke jaka labu yo mod la penbha bat pen internet da ke jengerap bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar ling ba ke district council. Hashwaban pli yo ni mod dur jisu la yo ru ke jing dwai jingkerku no parish priest ka mau prem parish u father Edwin Kahit. Hakani kesingi la don lang ru urang ba Shillong bela ai jingkren u ba David Simli kinong peniat ke Shillong lembat ke Patpa. Seisian yang ni umat Yesus ba sirenyang ba ngilap penyang nak Shillong hagi senam di peladap. Di sekolah lengok ba kumdu la play yang arsin ndai kamdai ke jing play arsin ndai kadai nak yang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke Shillong lai i ni umat hadin ke jing selok bani ke dabar Shillong yang lai don kam hampir internet show. Yo kan ay ki fatpat ang ni. Bat nang ni sa kamaro ninang yetre ka Shillong. Habang ngepet kada mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong di bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sopo bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor ngilapoi syakabukut tak haduk beng desham biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Nisuing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kitong adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total di building ni opakani ko pura o dakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kanga Jinting ngatan ko dakang again. Garo Len na dabian ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nong sir unya mo ngata. Chugmagpa kuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono uprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya uprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknikan yung inga, aru uku chusokat na kring na gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gapadak na nanggani kam ni gamen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gamen aro yako name thalay ni gamen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metungo, waya getal building kurukat na tangkagong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment, much higher compared to the previous years in education, in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything is changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba thing thaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasi hol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakruk rkenga ani aga nanga ha aru wamang plak NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak ra phakan molanga plak angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plakan malaysia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho ni acem unamba sini government ta nak kumba mameng kuda cakani ba jeng menggolpo na nangani nak jana padong kuja uni ibn mi jao undisclosed biya putsnga meeting time na mengsa di sin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na khba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na khba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal longen ni kanirang ko ma singa uni gemen angi plak karam ska NGO sang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO sang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road blocken umbeting somayo plak aching sodonging pa Garu Sidong plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road blocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chi Tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadurang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Golpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong Bati Tripura aru Garuland Adok Rangko Golpuani ko Daking Metengo de Burma Nambe akan Chakaha aru Parakat Gamen Niknikani Rangni Gamen Chanchigen ini agan Angkwaha Yadurang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kuba Grongjolaha Wamang Northeast ni Aja Gemeko Tribal rang ni Nimili Nangrmani aru mukham ni bidingo golpuangaha aru Garuland adok na dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ningtua jolrang party ungkatna aru Northeast aja gemek ni tribal rang tusiani mukrakna nanggen ningtua jol ni party rang je tribal dolrang ko ba wachang gija aru nami mili na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asongni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabiani dakchakani ko molmol nasare baha Chinga ya Garuland kita chinga BJP kana kata Tripura lengko baha chinga dege minister ko aru dengkang tam party ni dergamar pokongah gen tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura, ya President ko chinga krongaha. Undang ke tentang mansa
ya Tifra Alliance Party Pradot Pekram Manikia Devalma Ugo Chinga Grongaha Undege Chinga Ugo Grongya Mana Chinga Bini Rexno Bini Garuleni Gaman Bia akan cakaha wa bia pusha purko Chinga Bauna Simang na ni akan cakaha Chinga Ba Longen Kusyongaha Undege wa CN Development wa Chinga Sadisin Konata Simang Chinga Ba Nasional na support ka Garuleni Gaman aro Nasional Chinga Chinga Gaman support kabo nege akan aha nege chinga nama kusi ongi akan cakani rako chinga manaha nege chinga longen makang ciba kadonga aro jak kugang nak kita chinga longen kusi ongi Tifra mengabsan kam karam nak chinga kusi ongi nga nege chinga makang ci absan jak kugana ni chinga kadonga ya cabinet case ni ama shiri kani kadi ya anditan ajka soni gemen kaoksia ba Tripura state tu main ni kanirang unya cem, ni kanirang ko mana seperti Ghana again. Jadi ko de je kita Tripura mandirang dunga, dua Tripura ni mandirang na bini nazok pa kamko kani gemen, cikrang ba garurang ba, ya nazok pa kamko kani again ba ko agana ha, bini gemen cengat alo ya NC de Parmako grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi cengat dalo na main kat sabia aro ian tak ba inspiring katrang ko ba chawatani ba gisik nangal ka ba katrang ko cengna ya minister akan tadi gemen cengat dalo na main kusyonga aro khang ciba Garulen statement committee ni kita cengat Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba cengni Garulen state na mkang si support kagen ko jana pingon gua mamba answer support kana kusyunga uni gemen anseng hai Tripura nang zamena Garulen state nang zamena anseng absan ku monge anseng ni state ko mana anseng ku hai absan ku mang anseng hambuka na ye jani chisku tariko ka jingkemen ba khadungai nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni asilo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition unian singaponga matgapa wantang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aro ko patiani ko dakanga aro gepun rang jianya campaign no golpwani ko takang gepa Dr. Clifford Wargery BDO Boirimbong CNRD Health aro Police Department ni changgapa aro wiwi gepa nga yan dalna khubor nga ni swing pasakan tikun metela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije hadu khan ar pije ka jingmu jong ka ka course ba kerpang ka long ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course ba long ha ki sni poya khamtam ki to ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki ba trei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Massaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Massaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Millennium Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Parañaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan
penang komputer bat yo ya ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpo trik unai lar hajar arpo kalapli umat durjisu bala penyeng haka te kasnong rengkar bad umau ba ya kini gajaka bala bu ya umat lapen baha bad pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswa ban pli uni umat durjisu la yo ru ya kajing duai jingker khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni lai dan lang ru orang basnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kajing galang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang seisien umi umat isu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam gi peladap in schooling ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terus nong yang lai don kam hampir internet show yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar ninang etre kasno habang ngepet ka mo pram kani ka laban mo pram konsensi kani ka mo pram jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo pram bat ka kanong sopo bat kani ka mau ba henry nganoi fi da tintre nyem dei ban pe abang itre na kabanta pat ba itre na kabanta si jat beri nyem dei ban pe na kanir kadai kapat an pasal kadai ka benta do ka laban mo pram konsensi Kelempung yele akai second division football tournament balatip kum ka 5th Debo Shulai Memorial Trophy arjar arpoar bala penyat ka West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hne kasngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persha ye ka kli yong riang hakini kasngi lawan bansa kilang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar Jylla obede bahi ru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang ka jingel akai ka mukundur kalayo bantep shikol lingba une lang pawa ha ka minute basaw hadin kani ka jinge kun kalalong ka bayakhat bat penshong shit ikinong pitkai henry ka kli yong riang kam shim la yo ala chu ban ban phai yakate ka shikol hadu bandakut ka kenta kumta ka mukundur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut ka jingel akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba arsaw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basharem Nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakenthop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club but u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki badai na ka mukundur sports club sports and games terang yang ngale play lang i team sport dua waktu supporter yang ini diperhatikan pratau dua kali itu rokom yang football yang sukses kita yang ini dalam lagi senang senang kita yang ini apa Shillong dah pecah lah ni kan football saya orang sukses dan pun supporter rumah ni por itu enak jadi ganti negeri yang mana bukan review lang lah silap tingkat Chaka Welfare Fund, your West Janta District Sport Association. More, the police.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 alpulai na third ralyang konstituensi uang bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka konstituensi khambha banyak ka por ba ulong UMDC amarkani kade kalat ba khamla bande bha shushu Belai pi berok ngah tok ma cem hok kerot lekas nang nang ba udah jok man le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bro wada pen krek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ke-3 yang konstitusi ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bro wa de penyelek de givi tuan ni bro lene obam nam handrai kwa apen chia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yule ni ka lado mesin ucukri ya konstitusi ucukri ya kejat bro wai keri ke yong i thrang ucukri ni ka kan gamte dang no yule ni election MLA de kwa apen chia hapi ki pai ba wai kata ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelam beng kelam koi gibituan, gibru. Nibha MKI, kat kam ke IPC, yang keri India, ke yang keri India, kat kam ke section go sanpau, ke chapter go kat ar, yang ke defamation act. Kau orang wala da em giwan gi kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru klem da em suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga three yang constituency musnya ba hor api ke jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho ai dan yenga ko kwa pen wit ye kata jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negas ni, aku akan cia hapi, kerpat ipi kipai ba, kamtam gibru giu maya yenga. Senyap hal ada giwan kelam, kam kita ikan te, senyap ha, thoi bertu yang ki, thoi keteri ke kelam ki, thoi ke por ke kelam ki, wan cenga rak kita suki, kenang yo ulai cakaan. Nebha ada lai cakaan, ye gini gibru, upen cia cak pen citam, kat kam gaan kepada orang kat tende. Takar wakam teh ni por nga karpa dipi ipai ba inong song chinong yang ke-3 reliang senyap ha ya berkita ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin nga ya kan ke jing lai luti nga ya kan election MLA ne ba ke jing terang ke jing angnot yang nga ucakri ipai ba khamtam hawa ke jing angnot ko ucakri ha go open kelah open theme ye ko kom krek kam hapo kan konstitusi yoi ba karoi kepar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga ke jing angnot ko open ku ye start ye tip hapo kan konstitusi open ku ye roi par yong ichak ikhia open ku ye penmiet penbha ye kisurok ye geluti kisengkeng karo kam tengan ni kepor na karpa dipi pai ba de mesin ibakhian de mesin usnyau rit karpa dipi snyau bha ye lang banga bor mesin nga ya kan ke jing lai luti ke yonga dagi te kiten ko jek pun jing kelam yang adu anga khoblai chibon bulai kan rap lang upi uriu sumawi kamjo yang ngale yo gi pendap begini ke jing terang mat ke jing angnor ke yonga to haden wa ngam MD mana kau MDC kan ni ke jing yo luti wa kini yo man gat ni usakri gi rabha dan ni rap tam ye tai wanga de juk korea lan ni de juk chakriya hanai kat kau man gat ni yo wa tangkat itai wa kre achikat tule kini yo man gat ni mye ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kate ko nga kre kar ukam te agani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yo yu chakri rabha bani tai jo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chanen kili nga ngayi parti wile pima nga kat kamu man kat ni da am chirup ha ka parti UDP kamu jo am chikatu henry MIR ngut nagani konstitusi ko pan tiket
Umatrelang suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang an mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti igu he yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket yang yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti. Lada cia wa ke parti me etiket ke yang mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa lada bislog dalam yo etiket da lum lang ke parti da lum ki bru ki yang dari penbai kamu nule kayu mulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Samborlang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong hagis ni poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas ni poya, bat gitu ki kena ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate kang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi sing jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Khamha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapdeng Shillong. But mentang in pa shiki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Khubor Jylla ubadeiru Menteri Ketenat Social Welfare ka Jylla ulapan pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang seemli ubala resign no na ka party dang syen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Khubor Jylla ka long ru ban crop yang yau ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba embha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki jing thut ngikwa iki banwan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangimla banwan shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially na lian jonga kum president jong youth wing nga doni ta jus ne ba belai ba embha impulse ne nga ya ke jing shimjing jongi yo le singila ban one into come into a solution haji debat kani Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamletson Darling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki claim 1 syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar ha Maukhar Community Hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum secretary habaya kren bekilat pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kamdon AA ban kentho halor ke jing bam wan jangkini ki armut jong i pintelun yang kam komiti serta itu buat pintelun yang kam jong parti kami kam besuk dan kalian jong i dan mensip ke betul para jingnya rai lang jong solusi parbo ngai rai berkenket yang kalian kuat kumpus yang rai nak kalian jong i dan ke jikar menskel barakani ke jalan ni yo i bayo menyewenship dalam lagi dekat kalian jong district committee kalian jong dekat zone committee berkunjung di primary committee Pagkaba nakaliang jong iro yo i ba mensim ka sirhem pangidon ya ka jikar men baskem maling ba ka jini trelang inang la berkerkiu ya ka niyo party jong ni ka buat syukur
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ke election Emily debo angnut ban syakri upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kini kedekalat bakamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa cheneng geli gianga ngayi ke parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencerup hak parti UDP kamu jo am sikatu henry MER ngut nagani constituency ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke on mo yang ngana mo tagaro amte meyo di onga nilai yang akar parti yu ha yang parti kamu cu em parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembagan ke parti Kum shibenta ban rakhi ke jingdap shis pasnem jang ke jingwan ki missionary shakani ke than lam mi ngi jengi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ke inter school final quiz competition balapelong asin Anthony's High Secondary School Hall kinong shibenta ha kini kesngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinong shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jangini kinang shim benta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shispasan points but both sa St. Anthony's College da kendai po points but kabawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. 16th of August, 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral Lightnkra. Hakani ke choir competition lawan punishmenta haduk kat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese. Kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadukot ka balay pakandai ka boong Slem hadin ka Maria ka lakre lakrum bat ka lalitbak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I Vicar General ka Shillong Archdiocese I Father Richard Majau ya ka nam ladu akani ka jingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar ka di ka St. John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but kabawan balay ka di ka St. Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata jingkermen ba udon ubleng jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lungin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai keman siya kajing testa kajongi kajingen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam
Ledor bar shnong mauba haka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bala penyeng haka te keshnong rengkat baru mauba. Ya kini kejaka labu ya umot la penbha bat pen internet da kejengera bala penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke district council. Hashwaban pli uni umot dur jisu la yo ru kejeng dwai jengkerku no parish priest kamau prem parish u father Edwin Kahit. Haka ni kesingi la don lang ru urang ba shnong bala ai jengkren u ba David Simli kinong penyat kesnong lembat kipat pa. Seisien uni umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kesnong hagis nam gi peladap. Hinskolingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdei gejing pele arsin ndai kadei nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan kesnong lai i uni umat ba hadin gejing selok ban ni ke dabar snong yang lai don kam ban hampir internet show. Iyo kan ay ki footpath ang ni. Bat nang ni sakmar ninang yetre kasno. Habang ngepet kada mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sopo bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Ka jingmu jong kane ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Nisuing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata bichongrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, betal diet building ni opakani ko pura utakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kang Jinging ngatan ko takang weekend. Garo Len na dabian ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chugmukpa Khuborang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badao education na niknikani yung inga, aru uku chusokat na kring na geta aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aruya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Coming Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulrukponga aru khulruktok thari ko aba thingthaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulruksku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champenga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak agananga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niyo ni ko champeng e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasi Hills suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikkenga ani agananga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak rapakan mulanga plug angangi ma parang jong ada no birang karu sedong perang tak song plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho ni acem unomba sini government ta na kungba mameng kuda chakani ba ching menggol phona nangani na ko jana padong kuja uni even mi jao undisclosed biya puchka meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na ba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na ba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kanira ko ma singa uni gemen angi plak karam ska NGO rang ko banga ku mona tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umbetung somayo plak ajeng sononging pa Garu sononging plak ajeng jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni angam ulatinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Nidlani chi yajani chi tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrong na aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ong Engapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Kulpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong bati Tripura aru Garuland adokrangko golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemenik nekani rangni gemen chanchigen ini agan angkwaha yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimeli nanggermani aru mukem ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ungkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC ontmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga PGT kana kata Tripura lengko baha chinga de minister ko aru dengkang tam parti ni bergemar pungwa jan tau CN Development President of the Engineers People Forum of Tripura ya Presiden ko chinga krongaha onda ke tentang mansa
ya Tifra Alliance Party Pradot Bekram Manikia Devalma Ugo Chinga Grongaha Undege Chinga Ugo Grongya Mana Chinga Bini Rexno Bini Garuleni Guman Bia akan cakaha wa bia pusat pokok Chinga Baunda Simang na ni akan cakaha Chinga Ba Penglongen Kusyongaha Undege wa CN Development wa Chinga Sadisin Konata Simang Chinga Ba Nasional na support ka Garuleni Guman aro Nasional Chinga Cipaleni Guman support kabu Undege akan aha Undege Chinga nama kursi ongi akan cakani rangko Chinga manaha Undege Chinga Longen Kangciba Kadonga aro jak kugang na kita Chinga Longen kusyonge Tifra mengabsan kamkaram nak chinga kusyonge nga nege chinga mangci absan jaku gana ni chinga kadonga ya cabinet minister ni alma shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia ba Tripura state to mai ni kanirang unya chem ni kanirang ko mana lepete gana nagen tidak ko de je kita Tripura mandirang dunga dua Tripura ni mandirang na bini naljok pa kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya naljok pa kamko kani nangen ba ko agana ha bini gemen sengat lo ya NC de Parmako grongi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grongi sengat dalo na main kat sabia aro ia nak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katarang ko Cina ya minister akan tadi kemen sekarang dalam namen kusyonga. Arom kang ciba Garulen statement committee ni kita Cina Tripura na support ka ani ko na aro yamang ba Cini Garulen state na kang ci support ka gen ko jana pingon wa mong ba Cina support ka na kusyonga. Uni kemen Cina hai Tripura nang zamena Garulen state nang zamena Cina absan kuonge Cini state ko mana maksudnya kung have sang mga hambuka na Yajani chisku tariko ka jingkrimen bakadungan nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni asilo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition Unian Singapore Matgapa wan tang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aruku patiani ko dakanga Arugapun rang Jania campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Boirimbong CNRD Health Aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga Yan dalna khubor nga ni swing pasakantikun metela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khandai pije adu khar RPG ka jinmu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Vellata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchese, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Massaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Massaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Cuckoo, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Marianum Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, nadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale 1
penang komputer Mario yang sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar ar hajar arpuar kalapli umot durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bad umau ba ya kani gajaka bala bu umot lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswaban pli uni umot durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahet hakani kasni lai dan lang ru orang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kajing galang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang saisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam gi peladap. Din skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakalyang jingkulut nisim di MDC jungi hadin bai lawan terusnong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terusnong yang lai don kam hampir internet show yo kan ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar ninang etre kasno habang ngepet kada mo prem kani kalaban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sopo bat kani ka mau ba de henry ano ipi da cintra nyem dei ban pek abang itrai na kabanta pajba itrai na kabanta si jadbri yem dei ban pek na kanir kadai kapat an pasal kadai ka benta do ka laban mo prem konsensi Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahayi ngru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa haka minit basaw hadin kani kajinge kun kalalong kabaya khat bat pensyong shit ikinong pitkai henry kakli yong riang kamshim layo ala chu ban penpai yakate ka shikul hadu bandakut ka kenta kumta kemukendur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut kajingel akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba arpusaw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basharem Nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakentup yu jom sing pariat na ka mukundur sports club but u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club sports and games tenang yang ngale play lang di team sport dua waktu supporter yang ini diperhatikan pertau dua kali itu rokom itu football yang sukses kita yang ini dalam lain Shillong dulu kita yang ini bola Shillong dah pecah lah ni kan football sini orang sukses dan pun supporter rumah ni por itu enak ini ganti negara yang mana bukan ribut lang silap tingkat Chaka welfare for your West Janta District Sport Association. More complete.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang constituency uong bakumu MDC bala dep job license kada bapenong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka constituency khambaha banyak kapor baulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bande bah shu Belai pi berok ngah tok ma chem hok garot lekas nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kata constituency ta kan ni de mano bru wada pen krek wile ya kan election MLA le constituency yang ke-3 yang constituency ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile yang election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bru lene o bam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bru de transket di le ni kam la do mesin usukri ya constituency usukri ya gejai bru wai keri ke yong i thrang usukri ni kam kad gamte dang no di le ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kate ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelambeng kelangkoi gibituan, gibru. Nibha MKI, katkam ke IPC, yang geri India, yang geri India, katkam ke section go sanpau, go chapter go kat yang ke defamation act. Kau orang wala da em giwan gi kelam kho yo bru dan ye ke bru klem da em suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka ba kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga 3 raliang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam kho idan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar gamte negasni aku pencia hapi kerpa ipi ki pai ba khamtam ki bru ki maya yenga snya bhala dem giwan ki kelam kam ki kente snya ba thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra ki sukhi khanang yo lai chakaan ne ba la lai chakaan ye gi ni bru upun chi cha pun chitam kat kam ga an ko da ong kat tende Takar orang teh ni por nga karpa di pai ba inong song chinong yang ke-3 raliang snya ba ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin nga ya kan ke jing lai luti yang nga ke election MLA ne ba ke jing terang ke jing angno yang nga chakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko chakri ha go open kelah open thme ye ko kom krek kam hapo kan constituency yoi ba karoi kepar duna ba kan ni karo kam tengan nileng yonga kejing angnot ko open ku i start i tip hapo kan constituency open ku i roi par yong i chai i khia open ku i penmiet penbha i gisurok i geluti ki sengkeng karo kam tengan ni kepor karpa di pi pai ba de mesin i wakhian di mesin us nyawrit karpa di pi snya ba lang banga bor mesin nga ya kan kejing lai luti ki yonga dagi te kiten ko jek penkut jingklam yang adu anga khoblai chibon bulai kan rap emblang upi uriu sumawi kamjo yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor ke nga to haden wa ngam MD mana kau MDC kan ni emma kejing yoluti wa gini yu man gat ni usakri gi rabha dan ni rap tam ye tai wanga de juk korea lan ni de juk chakriya hanai kat kau man gat ni yo wa tangkat itai wa kre achkat tule kini yu man gat ni mye ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kate ko nga kre kar ugam te hagani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yu chakri rabha ban itai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kamu man gat ni da am cherup ha ka parti UDP kamu jo am chikatu henry MR ngun nagani constituency ko pan tiket
Matrelam suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te TV. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke on mo yang an mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti. Igu yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rabha lembagan ke parti. La jia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni rai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa la de bislok dalam yo etiket dawi lum lang ke parti daw lum ki bru ki nga dawi pen bai ka manule kayi wo lai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk ker RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, ban kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer ban yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat gitu ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba shemhok ban syakri kambha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. Bat mentang in pa syaki Khubor bakam benya. Presiden ke UDP State Youth Wing uba kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ke Jylla ulapen pau basyen unsaya kren himar khamat bat Chief Advisor jangka UDP State Youth Wing uba embha lang seemle ubala resign no na ka party dang syen bat bun kinong yalam. Kati ke jingkren jong ba kermen Shilla ka longru ban krop yang yau ba embha ubadeiru Emily berim ke Maulai ban wan pai biang bat ke kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba embha rengkat bat bun kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim baki bor ba halor jong ka party kile bam manshu yaki. Don Shibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekin mi phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangim la ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially na lian jonga kum president jonga youth wing nga don hi tai jing sneu ba belei ba embha impulsneu yanga ya ke jing shim jing jongi yo le singila ban one into mah come into a solution ha jing debat kani Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamletson Darling na ka Milim constituency bat uba ji sin Maulong na umsning constituency ki claim 1 syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar ha maukhar community hall. Hakini ke jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party bat uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Ling do Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekilat patai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentok halor ke jing bam wan jangkini ki armut. Ki jong i magpintalon yang kam committee serta itu buat magpintalon yang kam parti kami rekam besok dan kalian ke jong i dan mensip ke betul para jingi rai lang jong masih lusi parbo ngai rai berkenket yang kalian for kumpres yang rai nak kalian ke jong i dan ke jikar mensip para kani ke jalan ni yo i rayo penyewenship bentalang lagi dekat kalian jong district committee nak kalian jong i dekat zone committee berkunjung di primary committee Pagkaba nakaliang ang siyang giro, niyo ba kamensim ka sirhem, pangidon niya kasi kermen pastem, maling ba kasi ito lang inang la berkerkiw ya niyo parti siyang niyo
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Raliang constituency uloong bakum UMDC baladep job license kadaw kabapelong yu banyakun ya ke election Emily debo ang not ban syakri yu upai ke constituency khamba banyakapor bolong MDC namar keni kedekalat bakamla bande bah syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen geli yenga nagayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MIR ngut nagani konstitusi ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtibi ya yu etiket ke parti jadi etiket ke yon mo yang ngana mo tagaro kamte meyo di onga nilai yang akar parti yu he yang parti kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti kum shibenta ban rakhi ke jingdap shis pasnem jang jingwan ki missionary shakani ka thain lam mi ngi jangi ka sing solution hapo ka jingalam jang ka SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar kalapinya ya ka inter school final quiz competition balapalong St Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kisngi kilakentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ka program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ka quiz competition hakani gasngi lawan jungok kai but I sim diki kattu kat ningut ki parlok parajor janggini kinang shimbenta ka pastoral center klayok korea kanam ladu akani ka quiz competition da shis pasan points but both sa St Anthony's College da kandai po points but kabawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Was Don Bosco born? August 1815. Here we have the answer. That's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpo tarik unailar arjar arpoar kalapulong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral light kra hakani ka choir competition lawan banishimenta hadu khatsantli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ka choir competition la sot na ka gospel Lucas kalenong ka ba ningkong kadkhot ka balai pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kalakre lakrum bat kalalit bak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I Vicar General ka Shillong Archdiocese I Father Richard Machau ya kanam ladu akani ka jingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar kadi ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish bat kabawan balai kadi ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic Pidon kata ka jingkermen ba udon ubleng jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lungin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai kaman siya kajing testa kajongi kajingyen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir
Lor bar shnong mau ba ha ka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bala penyeng ha ka te keshnong rengkat baru mau ba. Ya kini ke jaka labu ya umot la penbha bat pen internet da ka jingera bala penyo da UMDC ka thanyu ba Mitchell Wankar lingba ka district council. Hashwaban pli ya uni umot dur jisu la yo ru ka jingdwai jingkerku no parish priest ka mau prem parish u father Edwin Kahit. Hakani kesingi la don lang ru urang ba shnong bala ai jingkren u ba David Simli kinong penyat keshnong lembat kipat pa. Seisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na keshnong hagis nam ki peladap. Insngolinggo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdai ke jingple arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan keshnong lai i umat ba hadin ke jingi selok bani ke dabar keshnong yang lai don kam hampir internet shoot. Iyo kan ayo ki fatpat ang ni. Bat nang ni sakmar ninang yetre kasno. Habang ngepet kada mo prem kani kalaban mo prem konsensi kani ka mo prem joki tang artli ki dong bahap angat. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tar hadu beng desham biang khuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arnai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na asimang na daan kuburang ko para katinga. Kata bichongrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko tura o dakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kang Jung ngatan ko dakang again. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmukpa Khuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono uprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya uprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi ba daw education na niknikan yung inga, aru uku chusokat na kring na geta agananga ha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen agananga ha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name thalay ni gemen uyatang ha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kata ha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini agananga ha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time, but I strongly feel that we are in the right direction, and this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba ching thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tonthongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kham khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikrikenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak rapakan molanga plug angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho neacem unomba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba jeng menggolfo na nangani ko jana padong kuja uni ibn mi jao undisclosed biya put meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mekhanti ya mekhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ka kya mana no ba chini government da ona khingba chingna mamung na keba lekha khingsa ba siat kuja ba chingko da ona khingba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal longen ni kan rang ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGO sang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO sang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umbeting somayo plak aching songongi pa Garu Sidong ge plak aching jat pa ungjamena gumcat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman ni dilani chi yajani chiche tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni dilgapa sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Golpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong bati Tripura aru Garuland adokrangko golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini aganang kwaha yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimeli nanggermani aru mukem ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa akan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dol rangni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland kita chinga PGT kana kata Tripura len ko ibaha chinga de minister ko aru dengtang parti ni dergemar ko agen tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura ya President ko chinga ko ha onda ke dengtang mansa ya Tripura
Tifra Alliance Party Pradot Background Manikia Develma Uko Chinga Grongaha Undege Chinga Uko Grongya Mana Chinga Bini Rexno Bini Garweni Gaman Bia Akan Cakaha Wa Bia Pusha Purko Chinga Baunda Simangna Ni Akan Cakaha Chinga Ba Longen Kusiongaha Undege Wa CN Developma Ba Chinga Satisin Konata Simang Chinga Ba Nasional Support Ka Garweni Gaman Aro Nasional Chinga Tifra Lenin Support Kabu Nege Akan Aha Undege Chinga Nama Kusi Ongi Akan Cakanirang Kuchinga Manaha Nege Chinga Longen Kangciba Kadonga Aro Jakugang na Katachinga Longen Kusiongye Tifra Mengapsan Kamkaram na Katachinga Kusiongye nga Nege Chinga Kangci Apsan Jakugana ni Chinga Kadonga Ya kebelet kisah ni amat syirik kani kita di ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia pa Tripura state to main ini kanirang unya cem wane ini kanirang ko mana lepeti ganan again tidak ko de je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripurang ni mandirang na bini naljok pa kamko kani gaman cikrang ba garurang ba ya naljok pa kamko kani again ba ko agana ha tuli gaman sengat lo ya NC de Parmako grungi jen kebelet au miso ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi sengat dalo namen kat sabia aro iya nak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katarang ko cengna ya minister agata ni gaman cengna dalo namen kusyonga aro khangchi ba Garulen statement committee ni kita cengna Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba cengni Garulen state na khangchi support ka gen ko jana pingon wa mong ba answer support kana kushi wa ni gaman anseng hai Tripura land nang zamena Garulen state nang zamena anseng apsan ku monge anseng ni state ko mana anseng ku hai apsan ku mang anseng hambu kana Ye jani चीज को थारिक को कजिंक्रिमेंट बखादुंगानी नोंगस्टेर सोंगनी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम को मंदिरांग न दकांगा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नि निक्सिंग प मंदिरांग पुलिस मंदिरांग या ड्रग्स नि असेलो अंतथांगना आरो सुंगसाल ना नमगीजा को राबानी गमनो मासियातना आरो स्की ओना रिबाहा या कैंपेनो नोंगस्टेर सोंगनी मंदिरांग छादामबिरांग छत्र छत्रिरांग आरो बुलबुला सोंगनी मंदिरांग नामे बखुर आंगा श्री मिबान तारियांग जेन ड्रग्स एडिशन Unian Singapore matgapa wantang ko sakyo ne mandirang naganani ko aruku patiani ko takanga arugapun rang jianya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wargery BDO Borimbong CNRD Health aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakantikon methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije adu khar RPG kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Masaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Masaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Masaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Masaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jos Kuruvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Millennium Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jarmi Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, you have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan
penang komputer bat yo ia ke sertifikat kang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umot durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kini gajaka bala bu ya umot lapen baha bat pen itna da kajingara bala penyo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswaban pli uni umot durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest kamau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni la don nang ru urang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang utas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang seisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam ki peladap Hinskolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim ini MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin kejing selok bani ke terus nong yang lai don kaman hampir internet show yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar nginang etre kum kasno habang ngepet kada ka mau prem kani ka laban mau prem konsensi kani ka mau prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mau prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba de henry ngano ipi da jintre nyem dei ban pe abang itrei na kabanta wajba itrei na kabanta si jadbri nyem dei ban pe na kanir kadai kapakan pasal kadai ka benta do ka laban mo prem konsensi Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar balapenyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kasngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kasngi lawan ban sakhi lang ki bahing asem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar jilla obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa ha ka minit basaw. Hadin kini kajinge kun kalalong kabayakat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry kakli yong riang kamshim layo alat shu ban penpai yakate ke shikul hadu bandakut ke kenta. Kumta kemukendur kalayo ra ikanam ladu. Hadin balakut kejingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba arsaw hajar tingka syaka kenhun bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhun basyarim nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra de urimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakentup yu jom sing pariat na kemukundur sports club bat u iban skem nong der na ka yaw mulong nartiang Kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki badai na ka mukundur sports club Sports and games. Talaga yung nga i-play lang yung team sport up. Dua waktu supportar yung iparach ng prataw. Dua ganito rokom yung football lang yung soksit sitan yung darap light na Shillong dun no. Sitan yung po Shillong na pejaran gitu. Berbuat saya juga orang sumsek dan pun supporter rumah ni por. Itu edak. Ini ganti negeri yang mana? Ya, bukan ribut langgar, silap tingkat. Jaga welfare for juga West Janta District Sport Association. Mau tak boleh itu.
Uba Skembok Garut Uba Shemhok Garut MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang constituency uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnur ban syakri upai ka constituency khambha banyak ka por ba ulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bande bha shu Kublai pi bro nga tok ma chem hok karot lekas nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kate constituency ta kan ni de mano bru wada pen kret wile ya kan election MLA le constituency yang ke-3 yang constituency haperdi ni jing laluti haperdi ni jing kret yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bru lene obam nam hanrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bru de transket yele ni ka lado mesin uchukri ya constituency uchukri ya gajai bru wai kari ke yong i thrang uchukri ni ka kan gamte dang no yele ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kate ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Henry, lekat tele, la dayam wan ki wayo, la ni ki wachem, wangale agam te, siya bawan cakmat, ra wagi sakhi, wagi sebut ki wabiang. Henry la dam emruan gam te, siya bah hor kelam beng kelam khoi ki bituan, ki bru. Ni bah em ka ai, kat kam ka IPC, yang keri India, ka ai yang keri India, kat kam ka section go san phao, go chapter go khat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala dem giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru klem dem suki sebut ki obiang ye ki cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni kesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga 3 yang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho ai dan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negas ni, aku wak pencia hapi, kerpat ipi kipai ba, kamtam ki bru ki maya yenga. Senya bahala dem giwan ki kelam, kam kita ikan te, senya bah thoi bertu yong ki, thoi ke tere ke kelam ki, thoi ke por kelam ki, wan cenga ra kita suki, kenang yo ulai cakaan. Ni bahala delai cakaan, ye gini ki bru, upen cip cap pen citam, kat kam gaan ko da ong kat tende. Takar wakam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ke-3 reliang senya bah ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin yang ya ke jing lai luti yang ya ke election MLA ni ba ke jing terang ke jing angno yang uchakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko uchakri ha go open kelah open theme ye ko kom krek kam hapo kan constituency yoi ba karoi kepar duna bah kan ni karo kam tengan nileng yonga ke jing angnot open ku i start i tip hapo kan constituency open ku i roi par yang i chai i khia open ku i penmiet penbha i kisurok i gelti kisengkeng karo kam tengan ni kepor karpa di pigi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyawrit karpa di pigi snya bhai lang banga bor mesin nga ya kan ke jing lai luti ke yonga dagi te kiten ke jek pun kut jiklam yang adu anga kublai sibun bulai kan rap emlang upi uriu sumari kamju yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor yang nga to haden wa ngam emdu mana kau MDC kat ni kejing yoluti wa kini yuman kat ni usakri gi rabha dan ni rap tam yitai wanga dejuk korea lan ni dejuk chakriya hanai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kare achkat tule kini yuman kat ni mye ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kate ko nga kreo karo kamte agani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha bani tai jo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chanen gili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kamu man kat ni daya mechirup ha parti UDP kamu jo amchikatu henry MR ngun nagani constituency ko pan tiket
Matrelang suciang uman MDC na sangpung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yangan mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang kerpat igu yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti. La dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la new yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa la bis log dalam yo tiket dawi lum lang ke parti daw lum ki bru ki nga dawi pen bai kaman ule kayu ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrove, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrove today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Langdingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain na du ka por khnai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka ne ka course ba kerpang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, ban kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ke certificate tang hapo arnai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban syakri kambha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. But mentangin pa syaki Khubor bakampanya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ke Jylla ulapen pau basyen unsaya kren himar khamat bat Chief Advisor jangka UDP State Youth Wing uba embha lang seemle ubala resign no na ka party dang syen bat bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka longru ban krop yang yau ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba embha rengkat bat bun kinong kit kam ka Youth Wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim baki bor ba halor jong ka party kile bam manshu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki be ki member jong ka party bekin mi phet lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangim la ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially na lian jonga kum president jonga Youth Wing nga don hi tai jing sneu ba belai ba embha impulsneu yanga ya ke jing shimjing jongi yo le singila ban one into come into a solution haji debat kani. Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamlet sin Doling na ka Milim constituency bat uba ji sin Maulong na umsning constituency ki klem wan syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar ha maukhar community hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti yo ba given Milim kum president bethamai ka party bat uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Magdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Ling do Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekilak patai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentok halor ke jing bam wan jangkini ki armut. Ki jong i magpintalon yang kam community sonda itu buat magpintalon yang kam jong party kami ke kam tasuk dan kalian ke jong i dalam mensip ke betul para jingi rai lang jong solusi parbo ngai rai bagkenket yang kalian kuar umpres yang rai kalian ke jong i don ke jikar menskel para kani ke jalan ni yo i Bayo menyawanship dalam lagi dekat kalian jong district committee kalian jong dekat zone committee bakum jo ki primary committee agaba kalian jong iro yo i ba mensim ka jerhem bangi don ya jikar men postem paling ba ka jini trelang inang la berkiu ya new party jong i
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license kadaw kabapelong yu banyakun ya ke election Emily debo ang not ban syakriyo pa ke constituency khamba banyakapor bolong MDC namar kini kedekalat bakamla bande ba syu Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili yenga nagayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mecherup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MER ngut nagani konstitusi ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wakam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke yo mo yang ngana mo tagaro kamte meyo di onga nilai yang akar parti yu ha yang parti kamu cu emak parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembagan ke parti Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang jingwan ki missionary shakani ka thain lam mi ngi jangi ka sing solution hapo ka jingalam jang ka SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar kala penyat ya ka inter school final quiz competition bala pelong St Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kisngi kila kentup ki khat artli ki school but college hashwaban sedang ka program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya baro kinang shibenta shakani ka quiz competition Hakani kesngi lawan jungok kai but I sim diki katu kat ningut ki parlok parajor janggini kinang shimbenta. Ka Pastoral Center kelayok Korea kanam ladu akani ka quiz competition da shispasan points but both sa ka St Anthony's College da kendai po points but ka bawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir finals. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very interactive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. 16th of August, 1850. There we have the answer. That's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpo tarik unailar arjar arpoar kalapulong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral light kra hakani ka choir competition lawan banishimenta hadu khatsantli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongani ka choir competition la sot na ka gospel Lucas kalenong ka ba ningkong kadkhot ka balai pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kalakre lakrum bat kalalit bak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I sim shushu i kisamla da ka jingedon lang i vicar general ka Shillong Archdiocese i Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar kadi ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but kabawan balai kadi ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata ka Jingerman ba udon ublay jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap ini bangin lungin lang na katatakenrum kakenram bat bangin pai kaman siya kajing testa kajongi kajingyen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir Maria
Kedor bar Shillong mau ba haka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bela penyeng haka te Shillong rengkat baru mau ba. Ya kini kejaka labu ya umot la penbha bat pen internet da kejingerap bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke district council. Hashwaban pli ya uni umot dur jisu la yo ru kejing dwai jingkerku no parish priest kamau prem parish u father Edwin Kahit. Haka ni kesingi la don lang ru urang ba Shillong bela ai jingkren u ba David Simli kinong penyat ke Shillong lembat ke Patpa. Seisien ya uni umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na ke Shillong hagis nam gi peladap. Insgaulingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamri ke jing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke Shillong lai i uni umat hadin ke jing selok bangi ke dabar Shillong yang lai don kam hampir internet show. Yo kan ay gi fatpat ang ni. Bat nang ni sa kamar nginang etre Shillong. Habang ngepet kada mau prem kani kalaban mau prem konsensi kani ka mau prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mau prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shi kabukut tak hadu beng desham biang khoble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arnai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichungrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko tura o dakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kanga Jungin ngatan ko dakang weekend. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmukpa Khuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknekan yung inga, aru uku chusokat na kring na geta agananga ha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen agananga ha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatanga ha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kata ha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini agananga ha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time, but I strongly feel that we are in the right direction, and this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgrukponga aru khulgruktok thari ko abating thaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulgruksku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champenga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak agananga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nikako dingthang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikrikenga ani agananga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak ra phakan molanga plug angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engasem aro ding thang lekharang ho ni asem unamba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba jeng menggolpo na nangani ko jana padong kuja uni ibon mi jao undisclosed biapo chinga meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ka aknya mana no ba chini government da ona khingba chingna mamung na keba lekha khingsa ba siat kuja ba chingko da ona khingba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kanai rang ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGO rang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umbeting somayo plak anjing songdongi pa Garu Sidong ge plak anjing jat pa ungjamena gebuncat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gemkan corporate ka pa china ni angam ulatinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani Dillani chi yajani chicha tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Golpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong bati Tripura aru Garuland adokrangko golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru pharakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini aganang khwaha yadolrang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjola wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nangrmani aru mukham ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek nengtua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen nengtua jol ni parti rang je tribal dolrang koba wachang gija aru nami meli na nanggen enewa akan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dol rangni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga BJP kana kata Tripura len ko baha chinga de minister ko aru dengtang party ni dergama ko jen tau CN Development Vision of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko singa grunga ha undage tentang mansa ya tifra alliance party pradot background manikia devalma ko singa grunga ha undage singa ko grunga mana singa bini rexno bini garweni gaman biya akan cakaha wa biya pusat ko singa ba onda simang na ni akan cakaha singa ba penglongen kusyong ha undage wa CN development ba cina sadisin ko nata na simang cina ba na cuma na support ka karole ni gemen aro na cuma cina support ni gemen support kabo nege akan ha nege cina nama kusi ongi akan cakani rang cina mana ha nege cina longen makang ciba ka donga aro jak kugang na kata cina longen kusi ongi cipra mengabsan kam karam na kata cina kusi ongi nga nege cina makang ci absan jak kugana ni cina kadonga ya favorite placer ni alma shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia ba Tripura state to main ni kani rang unya chem ni kani rang ko mana lepati gana nagen tidak ko de je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripura ni mandirang na bini naljok ba kamko kani gमन आज rang ba garurang ba ya naljok ba kamko kani nagen ba ko agana ha bini गमन sengat lo ya NC de Parmako grungi jen favorite au miso echem land and revenue ni aro forest ni echem ko grungi chata dalo na main kat sabia aro yan tak ba inspiring katrang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katrang ko chna ya minister agata ni gemen chna nam dalo na main kusyonga aro khangchi ba garulen statement committee ni ta chna Tripura na support ka ani ko na aro yamang ba chuni Garulen state na amkang si support again ko jana pingon wa mamba answer support kana kusyung ha uni gaman anseng hai Superland nang zamena Garulen state nang zamena anseng apsan ku monge anseng ni state ko mana anseng ku hai apsan ku mang anseng hambuka na ye jani chisku tariko ka jingkemen bakhadungani nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni aselo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition uni ansing geponga matgepa wantang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aro ko patiani ko dakanga aro gepun rang jianya campaign no golpwani ko takang gepa Dr. Clifford Wardry BDO Borimbong CNRD Health aro Police Department ni changgepa aro wi gepa nga yen dalna khobro nga ni swing pasakantikun methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai bije hadu khan ar bije kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the fate, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Massaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Massaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakove Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4th-day celebration, in addition to the 10th Patrons Run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Marianum Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu khar RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale 1
penang komputer ban yo ye ke certificate tang hapo arnai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umot durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kini kajaka bala bu ya umot lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswaban pli uni umot durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni lai don lang ru urang basnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang saisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam di peladap in skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke dabar nong yang lai don kam hampir internet shoot yo kan ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmat ro inang etre kum kasno habang ngepet mo ngepet ka mo prem agani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sopo bat kani ka mau ba de henry ngano ipi da jintre nyim dei ban pe abang itre na kabanta pajba itre na kabanta si jat beri nyim dei ban pe na kanir kadai kapak kan pasal kadai ka benta do ka laban mo prem konsensi Kelempung yele akai second division football tournament balatip kum ka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya e ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang ka jingel akai ke mukundur kalayo bantep shikol lingba une lang pawa ha ka minit basaw hadin kani ka jinge kun kalalong ka bayakhat bat pensyong shit ikinong pitkai henry ka kli yong riang kamshim la yo alat shu ban penpai yakate ka shikol hadu pandakut ka kenta kumta ka mukundur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut ke jingele akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim nangta la samru ya ka nam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakentop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club bat u iban skem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo do ne lang pawa kanam play of tournament upi shooting ki badai na ka mukundur sports club Sports and games. Tenang yang ngale play lang di team sport ar. Dua waktu supporter game ni perasaan pratau. Dua kali tu rokom yu football lang yu choksit si tan yung di dalam lain Shillong dulu. Si tan yung apa Shillong da pecah lah ni kan. Football sini orang sumse rambut supporter rumah ni por. Itu enak. Jadi ganti nak yang mana? Ya, bukan ribut lang lah, silap tingkat. Chaka welfare fund, yoga West Janta District Sport Association. More, tak boleh sebut.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 Arkulai na third ralyang konstituensi uang bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnur ban syakriya upai ka konstituensi khambha banyak ka por ba ulong UMDC amarkani kade kalat ba khamla bande bha shushu Belai pi berok ngah tok ma chem hok garot lekas nang nang ba udah jok man le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bru ada penkrek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ke-3 yang konstitusi haperdi ni jing laluti haperdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan ni bro lene obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yule ni ka lado mesin usukri ya konstitusi usukri ya jaj bro wai kari ke yong i thrang usukri ni ka kan gamte dang no yule ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai ka te ka jingklam to ka jingklam ben ka jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wagisaki, wagisabut giwabiang. Handrai ladam emruan gam te, siapa hor kelambeng kelangkoi gibituan, gibru. Nibha em ka kat kam ka IPC, yang geri India, ka yang geri India, kat kam ka section go sanpau, go chapter go kat yang ka defamation act. Kau orang wala DM giwan ki kelam kho yo bru dan ia ke bru klaim DM suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ni gi nong song chinong yang ga 3 yang constituency musnya ba hor api ke jing pencoy ki man kam ki kelam kho ai dan yenga ko kwa pen wit ya kata jing lalu ti yenga hagan election MLA. Takar bagam te. Negas ni aku apa pencia hapi kerpat ipi ki pai ba khamtam ki bru ki maya nga. Snya ba la dem ki wan ki kelam kam kita ikan te. Snya ba thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra ki te suki khanang yo lai chakaan. Ne ba la lai chakaan ye gi ni bru upun chi cha pun chitam kat kam ga an ko da ong kat ne. Takar bagam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ke-3 reliang snya ba ya ber kita kijing pencoy nga kijing kersan bor mesin nga ya kan kijing laluti nga ya kan election MLA ne ba kijing terang kijing angnot nga uchakri pai ba khamtam hawa kijing angnot ko uchakri ha go open kala open thme ye ko kam krek kam hapo kan konstitusi yoi ba karoi kapar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga kijing angnot ko open ku start tip hapo kan konstitusi open ku roi par yang ichat ikhia open ku penmiet penbha ya kisurok ya gelti kisengkeng karo kam tengan ni kapor na karpa di pigi pai ba de mesin iwakhian di mesin us nyawrit karpa di pigi snya bhai lang banga bor mesin nga ya kan kijing lai luti yonga dagi te kiten kejek penkur jingklam yang adu anga khoblai chibon bulai kan rap lang upi uriu sumawi kamjo yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor ke yonga to haden wa ngam em dia mana kau MDC kat ni kejing yoluti wa kini yu man kat ni usakri gi rabha dan rap tam yitai wanga de juk korea lan ni de juk chakriya hanrai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kare achikat tule kini yu man kat ni mye ki penyerkat lan ni empoi ki ya kata ko nga kare karo kam te agani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yu chakri rabha bani tai jo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili nga ngaji parti wile pima nga kat kau man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MIR ngun nagani konstitusi ko pan tiket
matre lang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtibi yayu etiket ke parti jadi etiket ke yon mo yangan mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti igu he yang parti kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti la dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena ni ba da bon ki bru ki wa la le bislog dalam yo etiket da lum lang ke parti da lum ki bru ki nga da pen ba i kaman ule kayi wo blai seprang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong ka ka course ba kerpang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong hagis ni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat gitu ki khna ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekito ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Kambha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. But mentang in pa syaki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanak Social Welfare ka Jylla ulapen pau basyen unsay kren himar khamat bat Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang seemli ubala resign no na ka party dang syen bat bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban crop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen kan mau hang ni ba uba embha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim baki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinam ye phen lada don ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially in lian jonga kum president jong youth wing nga doni ta jus ne ba belai ba embha impulse ne nga ya ke jing shimjing jongi yo le singila ban one into mah come into a solution ha ji debat kani Ki armut ki MLA jong ka People Democratic Fund katau ba Hamlet sin Dorling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki klem wan syaka triennial conference jong ka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau banai nailar arjar arpuar ha Maukhar Community Hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekilat patai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim uloong bagajing pep jang kini ki armut ki Malaysia kini ke jingelang ke parti kala dep ban ai jing tep yaki bar ke parti kam don AA ban kentho halor ke jing bam wan jang kini ki armut. Ki jong i magpintalon yang kam committee sonda itu buat magpintalon yang kam jong parti kam de kam basub dan kalian ke jong i dan mensip ke betul para jingi rai lang jong solusi parbo ngai rai magpinket yang kalian por kumpres dia rai na kalian ke jong i dan ke jikar menskel para kani ke jalan ni yo i rayo menyawanship bentalang lagi dekat kalian jong district committee kalian jong dekat regional committee bakumjo ki primary committee Pagba nakaliang jong iro niyo i ba convensim ka sirhem pangidon ya ka jikar man baskem maling ba ka jitro lang inang la berkiu ya niyo party jong ni ba
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC na kanang ba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai na ka third Raliang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ya ke election Emily debo ang not ban syakriya upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kani kedekalat bakhamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap bah banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen gili yenga ngayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo amchikatu henry MER ngut nagani constituency ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar kamte MTB Yayu etiket ke parti, jadi etiket ke yon mo, yang an mo. Kalau kamu teh, meyo di ongan, nilai yang agar parti, itu yang parti. Kamu cuci emak parti senyapa, etiket yang yayu sekeri rabah lembaga ke parti. Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang ke jingwan ki missionary syakani ke than lam mi ngi jengi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenyat ya ke inter school final quiz competition bala pelong St Anthony's High Secondary School Hall kinong shimenta ha kini ke sngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinong shimenta syakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I min sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jengini kinang shim benta. Ka Pastoral Center kelayok Korea kenam ladu akani ke quiz competition da shispasan points but both sa ke St Anthony's College da kendai po points but ka bawan balai layok da ke Secret Heart Boys da prapo points. Also be the quiet final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. August 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadukot ka balay pakandai ka boong Muslim hadin ka Maria ka lakre lakrum bat ka lalitbak sharilom syakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I Vicar General ka Shillong Archdiocese I Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar ka di ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but kabawan balai ka di ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata ka jingkermen ba udon ublay jong pi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lum ngin lang na kata kakenrum kakenram bat bangin pai kaman siya kajing testa kajongi kajingen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir Maria
Dor bar shnong mau ba ha ka ar photorik unai lar arjar arpoar kalapli umot dur jisu bala penyeng ha ka te kishnong rengkat baru mau ba. Ya kini ke jaka labu ya umot la penbha bat pen internet da ka jingera bala penyo da UMDC ka thanyu ba Mitchell Wankar lingba ka district council. Hashwaban pli ya uni umot dur jisu la yo ru ka jingdwai jingkerku no parish priest ka mau prem parish u father Edwin Kahit. Hakani kesingi la don lang ru urang ba shnong bala ai jingkren u ba David Simli kinong penyat ke shnong lembat ki pat pa. Seisien ya uni umat Yesu ba sirnyang ba ngila penyang na kesnong hagis nam gi peladap. His ngolingo ba kumdu la pele biang arsin andai kamdai ke jing pele arsin andai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke kesnong lai i uni umat hadin ke jingi selok bani ke dabar snong yang lai don kam hampir internet shoot. Iyo kan ay gi footpath ang ni. Bat nang ni sakmar ninang yetre kasno. Habang ngepet kada mo pram kani ka laban mo pram konsensi kani ka mo pram jo fi tang artli ki dong di bahap angat. Kata ka opar mo pram bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong ka course ba kerpang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Nisuing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichongrang, adog ni skotong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko tura o takanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Hao Jing ngatan ko takang again. Garo Len na dabian ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongsir unya mo mata. Chugmukpa Khuborang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Ketal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badao education na niknikani yung inga, aru uku chusokat na kringna gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong kepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aruya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Coming Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgrukponga aru khulgruktok thari ko aba thingthaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulgruksku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champenga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak agananga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champenge jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achikrang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikkenga ani agananga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obakra pakan molanga plug angangi ma parang jong ada no birang karu sedong perang tak song plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho ni acem unomba sini government ta na kungba mameng kuda chakani ba chingmung golpona nangani na ko jana padong kuja uni ibn mi jao undisclosed biya putsnga meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya agitation ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na khba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na khba golpona ba kama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kan rang ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGO rang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ri bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umating somayo plak aching sononging pa Garu sononging plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road pocket ko thome ar gumkan corporate ka pa china ni angam ulatinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Nidlani chi yajani chicha tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrong na aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ong Engapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Golpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong Bati Tripura aru Garuland Adokrangko Golpuani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini agan angkwaha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha Wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aru mukem ni bidingo golpuangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dol rangni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga PGP kana kata Tripura len ko baha chinga de minister ko aru dengtang tam parti ni dergamar ko wa jen tau CN development President of the Indigenous People Forum of Tripura ya President ko chinga ko ha onda ke dengtang mansa
ya Tifra Alliance Party Pradot Background Manikia Devalma uko chinga grongaha undege chinga uko grongya mana chinga bini rexno bini garuleni gemen bia akan cakaha wa bia pusat poko chinga ba onda simang na ni akan cakaha chinga ba penglongen kusiongaha undege wa CN development ba chinga satisin konata na simang chinga ba na chinga na support ka garuleni gemen aro na chinga chinga leni gemen support kabu undege akan aha undege chinga nama kusi ongi akan cakani rangko chinga manaha nege chinga longen kangciba kadonga aro jakku gang na kata chinga longen kusiongye Tifra mengapsan kam karam na kata chinga kusiongye nga nege chinga kangci apsan jakku gana ni chinga kadonga ya cabinet case ni ama shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia ka Tripura state to main ni kanirang unya chem ni kanirang ko mana pete ganan again tidak kode je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripurang ni mandirang na bini najok pa kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya najok pa kamko kani again ba ko agana ha bini gemen sengat alo ya NC de Parmako grongi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grongi sengat dalo na main kat sabia aro ia nak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katarang ko cina ya minister akan tadi gemen cina nam dalam namen kusyonga arom kangci ba Garulen statement committee kita cina Tripura na support ka ani ko na aro yamang ba cini Garulen state na kangci support ka gen ko jana pingon wa mong ba cina support ka na kusyonga uni gemen cing hai Tripura nang zamena Garulen state nang zamena cing apsan kuonge cini state ko mana maksudnya kung have sang mga cing hambuka na ye jani चीज को तारीख को कजिंक्रिमेंट बखादुंगाई नोंगस्टेर सोंगनी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम को मंदिरांग ना दकांगा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नि निक्सिंग प मंदिरांग पुलिस मंदिरांग या ड्रग्स नि असेलो अंतथांगना आरो सुंगसाल ना नमगीजा को राबानी गमेनो मासियातना आरो स्की ना रिबाहा या कैंपेन नो नोंगस्टेर सोंगनी मंदिरांग छादामबिरांग छत्र छत्रिरांग आरो बुलबुला सोंगनी मंदिरांग नामे बखुर आंगा श्री मिबान तारियंग जेन ड्रग्स एडिशन Unian Singapore Matgapa wan thang ko sakyo ne mandirang na ganani ko aruku patiani ko dakanga arugapun rang jianya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Borimbong CNRD Health aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakanti kun methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ko por khnai pije adu khar RPG ka jingmu jong kane ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the fate, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Massaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Massaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Cuckoo, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10th August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11th August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Marianum Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Parañaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khnai pije, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale 1
menang komputer banyo ia ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umat durjisu bala penjeng hakate kasnong rengkar bad umau ba ya kini gajaka bala bu umat lapen baha bad pen itna daga jingara bala pen yo du MDC kathan uba mechulwan khar lengba ka district council haswaban pli uni umat durjisu la yo ru ya ka jingduai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahet hakani kasni lai dan nang ru orang basnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejing galang mutas ni kadai halor kejing penitanat bat kejing peli pat ba biang seisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam di peladap. In skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kejing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terus nong yang lai don kam hampir internet syu yo kan ay ki fatpat ang ni bat nang ni sakmat ru nginang etre kasno habang ngepet kada ka mo pram kani ka laban mo pram konsensi kani ka mo pram ke jofi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo pram bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba de hendrai kanoi pi da jintre nyim dei ban pe abang itrei na ka banta pat ba itrei na ka banta si jat beri nyim dei ban pe na kanir kadai kapakan pasal kadai ka banta do ka laban mo pram konsensi. Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kum ka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya e ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki pat ba abat usan bor Shulai menteri ke Sorkar Jylla obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang ka jingel akai ke mukundur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa ha ka minit basal hadin kini ke jinge kun kalalong ka bayakhat bat pensyong shit ikinong pitkai henry ka kli yong riang kamshim la yo ala chu ban penpai yakate ke shikul hadu pandakut ka kenta kumta ka mukundur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut ke jingele akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basharem nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra du rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakentop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club bat u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo du ne lang pawa kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club sports and games terang yang ngale play lang i team sport up dua waktu supporter yang ini diperhatikan pratau dua kali itu rokom yang football yang sukses kita yang ini dalam lain Shillong belum kita yang ini apa Shillong dah pecah lah ni kan football saya orang sukses anggun supporter rumah ni por itu enak jadi ganti negeri yang mana ya bukan ribut lang lah silap tingkat Chaka welfare fund your West Janta District Sport Association. More complete.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 alpulai na third ralyang konstituensi uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka konstituensi khambha banyak kapor ba ulong UMDC amarkani kade kalat ba khamla bande bha shushu Belai pi berok ngah tok ma Shemhok Garrett lekas nang nang ba udah jokman le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bru wada penkrek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ketri yang konstitusi ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bru lene obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to ubru de transket yule ni ka lado mesin usukri ya konstitusi usukri ya gejai bru wai kari ke yong i thrang usukri ni ka kan gamte dang no yule ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kata ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni handrai lekat tele la dayam wan ki wayo la ni wachem wangale agamte sia bawan sakmat ra bu sakhi bu sebut ki wobiang handrai la dam emruan gamte sia ba hor kelam ben kelam kho ki bituan ki bru ni bha em ka ai kat kam ka IPC yang gari India ka an yang gari India kat kam ga section go san phao ko chapter go khat a yang ga defamation act ko ong wala da em giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ia ke bru klaim da em suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ni gi nong song chinong yang ga trillion constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho ai dan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen ki election MLA takar kam te negesni aku akan cia hapi kerpat ipi ki pai ba khamtam ki bru ki maya yanga snya bhala dem ki wan ki kelam kam ki ikan te snya ba thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra ki te sukhi khanang yo lai chakaan ne ba la lai chakaan ye gi ni bru upun chi cha pun chitam kat kam ga an ko da ong kat ne takar kam te ni por nga kerpat ipi ki pai ba inong song chinong yang ketri reliang snya bha ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin yang ya kan ke jing lai luti yang ya kan election MLA ne ba em ke jing thrang em ke jing angno yang chakri pai ba khamtam hawa em ke jing angno ko chakri ha go open kala open thme ye ko kam krek kam hapo kan konstitusi yoi ba ka roi ka par duna bha kan ni karo kam tengan dileng yonga em ke jing angno ko open ku start yitip hapo kan konstitusi open ku roi par yang ichat ikhia open ku ye penmiet penbha ye kisurok ye gelti kisengkeng karo kam te kan ikapor karpa di pigi pai ba de mesin ibakhian di mesin usnyawrit karpa di pigi snya bha ye amlang banga bor mesin yang ya kan ikajing lai luti ke yonga dagi te kiten kejek penkut jing kelam yang adu anga Kublai cibun, belai kan rap emblang upi uriu sumawi kamju yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor ke hanga. Tau haden wa ngam em dia mana kau MDC kat ni, em kejing yoluti, wa kini yu man kat ni usukiri gi rabha, dan ni rap tam yitai wanga dejuk Korea dan ni dejuk cekria. Hanai kat kau man kat ni yo wa tan kat itai wa kere acikat tu le kini yu man kat ni mye ki penyerkat dan ni empoi ki, ya kata ko nga kere. Karo kam te hagan ke por ngap penclur ke nga wa wile ini election MLA kanang wa yo chakri rabha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kam ki pai ba hawlai sawa chenen kili nga ngaji ke parti wile pima nga kat kau man kat ni da am chirup ha ke parti UDP kamu jo am chikatu henry MIR ngut nagani konstitusi ko pan tiket
umatre lang suciang uman MDC na sangpung wanga takar wagam te mtibi yayu etiket ke parti jadi etiket ke yon mo yangan mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti igu he yang parti kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rabha lembagan ke parti la dia wa ke parti metiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena ni ba da bon ki bru ki wa la le bislog dalam yo tiket da lum lang ke parti da lum ki bru ki nga da pen ba i kaman ule kayi wo lai seprang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Samborlang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije adu khar RPG kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Khamha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapdeng Shillong. But mentang in pa shiki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ka Jylla ulapen pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang shen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban crop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba empha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba empha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don shibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa e ye ba empha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki e jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently mdon ke ek consultation especially na lian junga kum president jong youth wing nga don hi ta jing sneu ba belai ba ba impulse sneu yanga ya ke jing shim jing e jong i yo le singila ban one into mah come into a solution ha ji debat kani Ki armut ki MLA jong ka People Democratic Fund katau ba Hamlets in Dorling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki klem wan shaka triennial conference jong ka PDF ka balong ha ka arpo trik mentau banai nailar arjar arpuar ha maukhar community hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekilat patai Khubor hadin belawai ke jingelang uba Gavin Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke parti kala dep ban ai jing tep yaki bar ke parti kam don AA ban kentho halor ke jing bam wan jangkini ki armut. Ki jong i magpintulon yang kam committee serta itu buat magpintulon yang kam jong parti kamde ka kam basub dan kalian ka jong i ka mensip ka bukulun para jing rai lang jong solusi parbo ngai rai bagkit yang kalingkor kumpres yang rai na kalian ka jong i don ka jikar menskel barakani ka jalan na yo i rayo menyawanship kentalang lagi dekat na kalian jong district committee na kalian jong dekat zone committee bakumjo ki primary committee Pagba nakaliang jong iro yo i ba mensim ka sirhem pangidon ya ka jikar men baskem maling ba ka jitro lang inang la berkiu ya ka niyo party jong ni ka ba
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ya ke election Emily debo angnut ban syakri ya upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kini kedekalat bakamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC. Kamu ipai ba hawlai sawa chenen gili yenga. Ngayi parti wile pima. Ngakat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP. Kamu jo amchikatu. Henry MIR ngut nagani konstitusi ko pan tiket. Matrelang suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te MTB. Ya yu etiket ke parti, jadi etiket ke yon mo, yang an mo. Kalau kamu teh, meyo di onga, nilai yang agar parti, yu yang parti. Kamu cuci emak parti senyaba, etiket yang yu cekeri rabah lembaga ke parti. Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang ke jingwan ki missionary shakani ke than lam mi ngi jingi ke sing solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepinya ya ke inter school final quiz competition bala pelong St Anthony's High Secondary School Hall kinong shibenta ha kini ke sngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinong shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jangini kinang shimbenta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shispasan points but both sa St Anthony's College da kendai po points but kabawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir finals. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Was Don Bosco born? August 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadkhot ka balai pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kala kre la krum bat kala lejbak shari lom shakashnong judia ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu i kisamla da ka jingedon lang i vicar general ka Shillong Archdiocese i Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun la yora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar ka di ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but kabawan balai ka di ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic Pidon kata ka jingkermen ba udon ubleng jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lungin lang na kata kakenrum kakenram bat bangin pai keman siya kajing testa kajongi kajingen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing jong ke Bible Islam hadir Maria
Kedor bar shenong mau ba haka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bela penyeng haka te keshnong rengkat baru mau ba. Ya kini kejaka labu ya umot la penbha bat pen internet da kejengera bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke district council. Hashwaban pli ya uni umot dur jisu la yo ru kejeng dwai jengkerku no parish priest kamau prem parish u father Edwin Kahit. Haka ni kesingi la don lang ru urang ba shenong bela ai jengkren u ba David Simli kinong penyat kesnong lembat kipat pa. Seisien ya umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kesnong hagis nam gi peladap. Pin skolingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdai ke jing pele arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke kesnong lai i umi umat ba hadin ke jing selok ban ni ke drabar kesnong yang lai don kam ban hampir internet shoot. Yo kan ay gi fatpat ang ni. Bat nang ni sakmar nginang yetre kasno. Habang ngepet kada ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo ki tang artli ki dong di bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang khoble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekido ki kena ki bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichongrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko pura udakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kang Jing ngatan ko dakang weekend. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmukpa Khuborang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknekan yung inga, aru uku chusokat na kring na geta agananga ha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen agananga ha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatanga ha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kata ha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini agananga ha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba ching thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang ko dingthang gerke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikrikenga ani aga nanga ha aru wamang plak NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak ra phakan molanga plak angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plakan malaysia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho nengacem unomba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba jeng menggolpo na nangani ko jana padong kuja uni ibn mi jao undisclosed biapo chinga meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emisel office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road blocket ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya agitation ko chinga khana nangau draau ka aknya mana no ba chini government da ona khingba chingna mamung na keba lekha khingsa ba siat kuja ba chingko da ona khingba golpona ba okama dong kuja maina ching plakan ma sia ya ching emisel ni asal lungen ni kanai rang ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGOs rang ko banga ku mongna tanang ka ya chini office picketing o plak NGOs rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo laptinga uni jamano chini night road blocken umbeting somayo plak aching songdongi pa Garu Sidong ge plak aching jat pa ungjamena gebuncat pa ungjamena ya night road blocket ko thome aru gemkan corporate ka pa china ni angam laptinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani Dillani chi yajani chicha tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapo Grongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang jatko chelchakani bidingo niknikani rangni gemen kolpuanga ha aru dingthang adok ko dabianga ha mungsong bati Tripura aru Garuland adok rangko golpuani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru pharakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini aganang khwa ha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Khoba Grongjola ha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimeli nanggermani aru mukham ni bidingo golpuanga ha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didianga ha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ningtua jolrang party ongkhatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mukrakna nanggen ningtua jol ni party rang je tribal dolrang khoba wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkhwanga ha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmana ha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dol rangni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland kita chinga PGT kana kata Tripura lengkoi baha chinga dengan minister ko aru dengtang party ni dergama pokongah jen tau CN Development President of the Engineers People Forum of Tripura ya President ko chinga gronga ha undage tentang mansa ya Tripura
Tifra Alliance Party Pradot Background Manikia Develma Uko Chinga Grungaha Undege Chinga Uko Grunga Mana Chinga Bini Rexno Bini Garweni Gaman Bia Akan Chakaha Wa Bia Pusha Purko Chinga Baunda Simangna Ni Akan Chakaha Chinga Ba Longen Kusyongaha Undege Wa CN Developma Ba Chinga Sadisin Konata Simang Chinga Ba Nasional Support Ka Garweni Gaman Aro Nasional Chinga Tifra Lenin Support Kabu Nege Akan Aha Undege Chinga Nama Kusi Ongi Akan Chakani Rako Chinga Manaha Nege Chinga Longen Kangchiba Kadonga Aro Jaku Gangna Kata Chinga Longen Kusi Ongi Tifra Mengapsan Kamkaramna Kata Chinga Kusi Ongi Nege Chinga Kangchi Apsan Jaku Gana Ni Chinga Kadonga Ya cabinet case ni masih kani kani ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia pa Tripura state to main ini kanirang unya cem ini kanirang ko mana lepeti ganan again tidak ko de je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripurang ni mandirang na bini nazok pa kamko kani gman cikrang ba garurang ba ya nazok pa kamko kani again ba ko agana ha bini gman sengat lo ya NC de Parmako grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ngecem ko grungi sengat dalo na main kat sabia aro iya nak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangal ka ba katarang ko chungna ya minister agata ni gaman chungna dalo na main kusyonga aro khangchi ba Garulen statement committee ni kita chunga Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba chungni Garulen state na khangchi support ka gen ko jana pingon wa uamang ba answer support kana kusyonga ni gaman achung hai Tripura land nang zamena Garulen state nang zamena achung apsan kumonge achungni state ko mana angchana kung hai apsan kumang achung hambuka na Yajani Chisku Tariko ka Jinkrimen Bakadungani Nongster Songni Organization Public Awareness Campaign Program ko Mandirang na dakanga. State Health Department ni Niksing pa Mandirang Police Mandirang ya drugs ni asilo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno maasiat na aro ski na ribaha. Ya campaign no Nongster Songni Mandirang Chadambirang Chatru Chatirang aro Wulwula Songni Mandirang nami bakkur anga. Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition Unian Singapore Matgapa wan thang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aruku patiani ko takanga arugupun rang jianya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Borimbong CNRD Health aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakantikun methela Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ika certificate tang hapo arnai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the fate, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Mazziglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Mazziglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the 10th Patrons Run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Cuckoo, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Marianum Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Parañaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki balatrei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan
Penang komputer Banyo ia ke sertifikat Tang Hapo Arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arpuar kalapli umat durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bad umau ba ya kini gajaka bala bu umat lapen baha bad pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswaban pli uni umat durjisu la yo ru ya kajing duai jingker khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahet hakani kasni lai dan lang ru orang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kajing galang mutas ni kadai halor kajing penitenat bat kajing peli pat ba biang saisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam gi peladap. Pinskolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terusnong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terusnong yang lai don kam ban hampir internet show yo kan ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar nginang etre kasno habang ngepet ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo ba kani ka mau ba de henry ngano ipi da cintra nyem dei ban pek abang itrai na kabanta kwat ba itrai na kabanta si jat beri nyem dei ban pek na kanir kadai kapakan pasal kadai kabanta jo ka laban mo prem konsensi. Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngesem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki pat ba abat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahayi ngru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa haka minit basaw hadin kani kajinge kun kalalong kabaya khat bat penchong shit ikinong pitkai henry kakli yong riang kamshim layo ala chu ban penpai yakate ka shikul hadu bandakut ka kenta kumta kemukendur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut kajingel akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba arpusaw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basharem Nangta la samru ia kanam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club armut ki top scorer bakenthop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club but u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club sports and games terang yang ngale ibgle lang i team sport dua waktu supporter yang ini diperhatikan pertau dua kali itu rokom yang football yang sukses kita yang ini dalam lagi Shillong dulu kita yang ini bola Shillong dah pecah lah ni ya football seri yang sukses dan pun supporter rumah ni por itu enak ini ganti negeri yang mana ya bukan ribut lama silap tingkat Chaka welfare for your West Janta District Sport Association. More complete.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 2000 arpulai na third ralyang konstituensi uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong u banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka konstituensi khambaha banyak kapor ba ulong u MDC amarkani kade kalat ba khamla bande bah shu Belai pi berok ngah tok ma chem hok karot lekas nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bru wada pen krek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ketri yang konstitusi ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan ni bro lende o bam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yele ni ka lado mesin u chukri ya konstitusi u chukri ya gejai bro wai kari ke yong i thrang u chukri ni ka kad gamte dang no yele ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kate ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelambeng kelangkoi gibituan, gibru. Nibha em ka ai, kat kam ka IPC, yang geri India, ka ai yang geri India, kat kam ka section go sanpau, go chapter go kat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala da em giwan gi kelam kho yo bru dan ye ke bru klem da em suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chnong yang ga three yang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam kho idan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar gamte. Negasni aku pencia hapi kerpat ipi ki pai ba khamtam ki bru ki maya yenga. Snya bhala dem giwan ki kelam kam kita kente. Snya ba thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra ki te sukhi khanang yo lai chakaan. Ne ba la lai chakaan ye gi ni bru upun chi cha pun chitam kat kam ga an ko da ong kat tende. Takar kam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang thri releng snya bha ya ber kete jing pencoy nga ka jing kersan bor msen nga ya kan jing lai luti nga ya kan election MLA ne ba ka jing thrang ka jing angno nga chakri pai ba kham tam hawa ka jing angno ko chakri ha go open kala open thme ye ko kam krek kam hapo kan konstitusi yoi ba karoi kapar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga ka jing angnot ko open ku i start i tip hapo kan konstitusi open ku i roi par yong i chai i khia open ku ye penmiet penbha ye kisurok ye gelti kisengkeng karo kam tengan ni kapor karpa di pi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyawrit karpa di pi snya bha ye lang banga bor mesin nga ya kan ni jing lai luti ke yonga dagi te kiten ko je pun jing kelam yang adu anga ko blai sibun blai kan rap emblang upi uriu sumawi kamju yang ngale yo ji pendap begini jing terang mat ke jing angnor ke nga to haden wa ngam em diu man ga MDC kan ni em ga jing yoluti wa gini yu man ga ni usakri gi rabha dan ni rap tam ye tai wa nga de ju korea lan ni de ju chakriya hanai kat kau man ga ni yo wa tangkat itai wa kre achkat tule kini yu man ga ni mye ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kate ko nga kre kar ugam te agani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yo yu chakri rabha ban itai jo le oi ipai ba kamu MDC kam ki pai ba hawlai sawa chenen kili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kau man kat ni da am chirup ha ka parti UDP kamu jo am chikatu henry MR mun nagani konstitusi ko pan tiket
Matrelang suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang an mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti. Igu yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rabha lembagan ke parti. Lada jia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni rai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa la bis loga. Dalam yo etiket do da lum lang ke parti da lum ki bru ki nga da pen ba I kaman ule kayi wo lai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Samborlang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ke computer course bakar pang man lagas ki senjain nadu ke por khnai pije hadu khan RPG kajin mu jong kane ke course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai pije, adu khar ar pije. Kajin mu jong kane ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi sing jong u. Ang nut uba Shem Hok ban Shakri Khamha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapdeng Shillong. But mentang in pa shiki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketenat Social Welfare ka Jylla ulapan pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang syen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban crop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen kan mau hang ni ba uba embha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don Shibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekin ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki e jing thut ngikwa iki ban wan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently mdon ke ek consultation especially in lian jonga kum president jong youth wing nga doni ta jing sneu ba belei ba embha impulsneu yanga ya ke jing shimjing e jongi yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamletson Darling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki claim 1 syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau banai nailar arjar arpuar ha Maukhar Community Hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary habaya kren bekilak pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentho halor ke jing bam wan jangkini ki armut ki jong i magpintalon yang kam committee sonda ang ilu board magpintalon yang kam party kami kam basub dan kalian ke jong i daga mensip ke betul para jingnya rai lang jong solusi parbo ngai rai berkenket yang kalian for kumpus yang rai nak kalian ke jong i dan ke jikar menskel baragani ke jalan ni yo i rayo menyawanship bentalang lagi dekat nak kalian jong district committee nak kalian jong dekat zone committee berkunjung di primary committee Pagba nakaliang jong giro niyo I ba convensim ka sirhem pangidon ya ka chairman baskem maling ba ka jitre lang inang la berkerkiu ya niyo party jong ni ba
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ya ke election Emily debo ang not ban syakri upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kini kedekalat bakamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa cheneng geli yenga ngayi ke parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencerup hak parti UDP kamu jo am sikatu henry MER ngun nagani constituency ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke on mo yang ngana mo tagaro kamte meyo di onga nileng yang akar parti yu ha yang parti kamu cu emak parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembagan ke parti Kum shibenta ban rakhi ke jingdap shis pasnem jang ke jingwan ki missionary shakani ke than lam mi ngi jangi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ke inter school final quiz competition balapelong St Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jungok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jangini kinang shimbenta. Ka Pastoral Center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shispasan points but both sa ka St Anthony's College da kendai po points but ka bawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. 16th of August, 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadukot ka balay pakandai ka boong Muslim hadin ka Maria ka lakre lakrum bat ka lalitbak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu i kisamla da ka jingedon lang i Vicar General ka Shillong Archdiocese i Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun la yora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish ka bawan baar ka di ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but ka bawan balai ka di ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata jingkermen ba udon ubleng jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lungin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai keman siya kajing testa kajongi kajingyen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir Maria
Ledor Barshnong Mauba, Haka Arpo Terik Unailar Arjar Arpoar, Kalapli o Mot Dur Jisu, Belapenyeng Hakatekishnong Rengkat Peru Mauba. Yakini Jaka, Labu Yo Mot Lapenbha, but Pen Itanat, Dakajingerap Belapenyo, the UMDC Katanyu Ba Mitchell Wankar, Lingbaka District Council. Hashwaban Play New Mot Dur Jisu, La Yoru Ikajing Dwai Jinkerku, no Parish Priest Kamau Prem Parish, U Father Edwin Kahit. Hakani kasi la don lang ru urang bashnong bala ai jingkren uba David Simli kinong penyat kashnong lembat kipat pa. Saisian yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kashnong hagisnam gi peladap. Insngolinggo ba kumdu la pele biang arsin andai kamdai gi jingple arsin andai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan kashnong lai i umat hadin ke jingi selok ban gi kedar bashnong yang lai don kam hampir internet show. Iyo kan ay ki footpath ang ni. Bat nang ni sa kamar ninang etre kasno. Habang ngepet mo, ngepet ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi. Kani ka mo prem jo pi tang artli ki dong bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sopo bat kani ka mau ba. Bat dakitu ki khubor ngilapoi shikabukut tak haduk beng desham biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata bichongrang, adog ni skotong Sri Conrad K. Sangma, total B.Ed building ni opakani ko tura o dakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kang Jingking ngatan ko dakang again. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmukpa Khuborang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Ketal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badao education na niknikani yung inga, aru uku chusokat na kring na gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong kepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name thalay ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aruya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Coming Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba thing thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nika ko dingtang gerke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasi Hills suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrik rikenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obakra pakan mulanga plug angangi ma parang jong ada no birang karu sedong perang tak song plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding tantang le karang ho ni acem unomba sini government ta na kung ba mamang kuda chakani ba ching menggol pona nangani na ko jana padong kuja uni ibon mi jao undisclosed biya putsnga meeting time na mangsa disin raha rebaing pa makhanti ya makhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na ba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na ba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kan rang ko ma singa uni gemen angi plak karmska NGO rang ko bang aku mona tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ri bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road blocken umating somayo plak aching sononging pa Garu sononging plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chicha tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Golpuangaha aru Dingtang Adok ko Dabiangaha Mungsong Bati Tripura aru Garuland Adokrangko Golpuani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini agan angkwaha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha Wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aru mukem ni bidingo golpuangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga BJP kana kata Tripura len ko ibaha chinga dege minister ko aru dengtang tam parti ni dergemar pungwa jen tau CN development Vision of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko chinga grong ha ondage tintang mansa ya differa alliance party pradot background manikia devalma ko chinga grong ha ondage chinga ko grong yang mana chinga bini rexno bini garuleni geman biya akan cakaha wa biya pusat ko chinga ba onda simang na ni akan cakaha chinga ba penglongan kusyong ha ondage wa CN development wa chinga sadisin ko nata na simang chinga ba na simang na support ka garuleni geman aro na simang chinga support leni geman support kabu ondage akan ha ondage chinga nama kusi ongi akan cakani rang ko chinga mana ha ondage chinga longen kangciba kadonga aro jakku ang nakta chinga longen kusiongye tipra mengapsan kam karam nak chinga kusiongye nga ondage chinga kangci apsan jakku gana ni chinga kadonga ya cabinet case ni ama shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia ba Tripura state to mai ni kanirang unya chem ni kanirang ko mana lepati gana nagen tidak kode je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripurang ni mandirang na bini nazok pa kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya nazok pa kamko kani nagen ba ko agana ha bini gemen sengat alo ya NC de Parmako grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi sengat dalo na main kat sabia aro ia nak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba bisik nangat ka ba katarang ko cengna ya minister akan tadi gemen cengna dalo na main kusyonga aro khangciba garulen statement committee ni kita cenga Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba cengni garulen state na khangci support ka gen ko jana pingon wa mong ba answer support kana kusyonga uni gemen ceng hai Tripura land nang zamena garulen state nang zamena ceng apsan kuonge cengni state ko mana maksudnya kung hayap sang mga ceng hambuka na ये जानी चीज को तारीख को कजिंक्रिमेंट बखादुंगाई नोंगस्टेर सोंगनी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम को मंदिरांग न दकांगा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नि निक्सिंग प मंदिरांग पुलिस मंदिरांग या ड्रग्स नि असेलो अंतथांगना आरो सुंगसाल न नमगीजा को राबानी गमेनो मासियातना आरो स्की ओना रिबाहा या कैंपेन नो नोंगस्टेर सोंगनी मंदिरांग छादामबिरांग छत्र छत्रिरांग आरो बुलबुला सोंगनी मंदिरांग नामे बखुर आंगा श्री मिबान तारियांग जेन ड्रग्स एडिशन Unian Singapore matgapa wantang ko sakyo ne mandirang naganani ko aruku patiani ko dakanga arugapun rang jianya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Boirimbong CNRD Health aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakanti kun methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije hadu khar RPG ka jingmu jong kane ka course ba kerpang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Masaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Masaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Masaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Masaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakove Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10th August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11th August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jarmi Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, you have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjang. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale 1
penang komputer bat yo ya ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpo trik unai lar hajar arpo kalapli umot durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba. Ya kini gajaka bala bu umot lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council. Haswaban pli uni umot durjisu la yo ru ya kajing duai jingker khu no parish priest ka mau pran parish u Father Edwin Kahit. Hakani kasni lai dan lang ru orang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kajing elang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang saisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam gi peladap. Din skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terus nong yang lai don kam ban hampir internet show yo kan ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar ninang etre kasno habang ngepet mo ngepet ka mo pram kani ka laban mo pram konsensi kani ka mo pram jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo pram bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba de henry kanoi fi da cintra nyem dei ban pe abang itrei na ka banta pat ba itrei na ka banta si jat beri nyem dei ban pe na kanir kadai kapat an pasal kadai ka banta jo ka laban mo pram konsensi. Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy arjar arpoar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang. Hakini kesngi lawan bansaki lang kibahi ngesem uli Debo Shulai kinong syakot ngobha kipat ba abat usan bor Shulai Menteri Kesorkar Jylla obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa haka minit basaw. Hadin kini kajinge kun kalalong kabayakat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry kakli yong riang kamshim layo alat syu ban penpai yakate ke shikul hadu bandakut ke kenta. Kumta kemukendur kalayo ra ikanam ladu. Hadin balakut kejingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba arpusaw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim. Nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra do urimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakentup yu jom sing pariat na kemukundur sports club bat u iban skem nong der na ka yaw mulong nartiang. Kanam man of the match la yo do ne lang pawa kanam play of tournament upi shooting ki bedai na kemukundur sports club. Sports and games. Terang yang ngale iblo lang i team sport dua waktu supporter yang ini diperhatikan pertau dua kali itu rokok itu football yang sukses kita yang ini dalam lagi Shillong dulu kita yang ini pola Shillong dah pecah lah ni kan football seni yang sukses dan pun supporter rumah ni por itu enak jadi ganti negeri yang mana ya bukan ribut lang silap tingkat. Chaka welfare for your West Janta District Sport Association. More of political.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third ralyang constituency uong bakumu MDC bala dep job license kada bapenong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka constituency khambaha banyak kapor baulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bande bah shu Belai pi berok ngah tok ma chem hok karot lebih senang nampak udah cuma lek lele tem kamu MDC le kata konstitusi te kan ni de mano bru ada penkret wile ya kan election MLA le konstitusi yang ketri yang konstitusi haperdi ni jing laluti haperdi ni jing kret yang wile yang election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bro lende obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket di le ni ka lado mesin usukri ya konstitusi usukri ya gejai bro wai keri ke yong i thrang usukri ni ka ka gamte dang no di le ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kate ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelambeng kelangkoi gibituan, gibru. Nibha MKI, kat kam ke IPC, yang geri India, ke yang geri India, kat kam ke section go sanpau, ke chapter go kat ar, yang ke defamation act. Kau orang wala da em giwan gi kelam kho yo bru dan ye ke bru klem da em suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga three yang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam kho idan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar gamte negasni aku pencia hapi kerpat ipi ki pai ba khamtam ki bru ki maya yenga snya bhala dem giwan ki kelam kam ki kente snya ba thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra ki sukhi khanang yo lai chakaan ne ba la lai chakaan ye gi ni bru upun ji cha pun chitam kat kam ga an ko da ong kat tende takar kam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang thri releng snya bha ya ber kete jing pencoy nga ka jing kersan bor mesin nga ya kan jing lai luti nga ya election MLA ne ba ka jing thrang ka jing angno nga chakri pai ba kham tam hawa ka jing angno ko chakri ha go open kala open thme ye ko kam kre kam hapo kan constituency yoi ba karoi kapar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga ka jing angno ko open ku i start i tip hapo kan constituency open ku i roi par yang i chai i khia open ku ye penmiet penbha ye gisurok ye gelti kisengkeng karo kam teh kan ni kapor karpa di pi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyawrit karpa di pi snya bha ye lang banga bor mesin nga ya kan ni jing lai luti ke yonga dagi te kiten ko je pun kut jing kelam yang adu anga khoblai chibun bulai kan rap lang upi uri sumawi kamju yang ngale yo ji pendap begini ke jing terang mat ke jing angnor ke yonga to haden wa ngam MD mana kau MDC kat ni ke jing yoluti wa kini yo man kat ni usakri gi rabha dan ni rap tam ye tai wanga de ju korea lan ni de ju chakriya hanai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kre achkat tu le kini yo man kat ni mye ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kate ko nga kre kar ukam te hagani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yo chakri rabha ban itai jo le oi ipai ba kamu MDC kam ki pai ba hawlai sawa chenen kili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kau man kat ni da am chirup ha ka parti UDP kamu jo am chikatu henry MR ngun nagani constituency ko pan tiket
Matrelang suciang uman MDC na sangpung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang an mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti. Igu yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rabha lembagan ke parti. La jia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni rai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa la de bislog dalam yo etiket da lum lang ke parti da lum ki bru ki nga da pen ba I kaman ule kayi ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Samborlang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije hadu khar RPG kajin mu jong kane ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbenai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ikido ki kena ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba Shem Hok ban Shakri Kambha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapdeng Shillong. But mentang in pa shiki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanak Social Welfare ka Jylla ulapan pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang seimli ubala resign no na ka party dang syen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban crop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen kan mau hang ni ba uba embha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene hagi ege jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently mdon ke ek consultation especially na lian jonga kum president jong youth wing nga don hi ta jing sneu ba belei ba embha impulsneu yanga ya ke jing shimjing e jongi yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamletson Darling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki claim 1 syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar ha Maukhar Community Hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary habaya kren bekilat pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim uloong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kamdon AA ban kentho halor ke jing bam wan jangkini ki armut jong i magpintalon yang kam committee sonda itu buat magpintalon yang kam jong party kamde ka kam tasub dan nagalang jong i daga mensip ko betul para jingnya rai lang jong mas lusi parbo ngai rai magpinket yang kaling por kumpres yang rai nagalang jong i idon ka jikar menskel baragani ka jialang ila yo i rayo penyewenship bentalang lagi dekat nagalang jong district committee nagalang jong dekat zone committee bakum jo ki primary committee pagaba nagalang jong iro yo i baamensim ka jerhem pangidon ya ka jikar men baskem maling ba ka jini trelang inang la berkeu ya ka new party jong i ka worship
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC nak nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai nak third Raliang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ke berpelong yu banyakun ke election Emily debo angnut ban syakri upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar keni kedekalat bakhamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa cheneng geli gienga ngaji ke parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencerup hak parti UDP kamu jo am sikatu henry MER ngut nagani konstitusi ko pan tiket umatrelang suciang uman MDC na sangpung wanga takar wam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke on mo yang ngan mo tagaro kamte meyo di onga nilai yang akar parti yu ha yang parti kamu cu em parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembagan ke parti Kum shibenta ban rakhe ke jingdap shis pasnem jang ke jingwan ki missionary shakani ke thain lam mi ngi jengi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ke inter school final quiz competition balapelong asin Anthony High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parjor jengini kinang shim benta. Ka Pastoral Center kelayok Korea kenam ladu akani ke quiz competition da shis pasan points but both sekasin Anthony's College da kendai po points but kabawan balai layok da ke Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. August 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadukot ka balay pakandai ka boong Muslim hadin ka Maria ka lakre lakrum bat ka lalitbak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I Vicar General ka Shillong Archdiocese I Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar kadi ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but kabawan balai kadi ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata jingkermen ba udon ublei jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lum ngin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai keman siya kajing testa kajongi kajingen kajongi bayangi lakha kerpang bangin long ki Katolik yangi lakha kerpang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir Maria Sharilu
Kedor bar senong mau ba hak arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bela penyeng hak ketika senong rengkat baru mau ba. Ya kini kejaka labu ya umot la penbahabat pen internet da kejengerap bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke district council. Hashwaban pli uni umot dur jisu la yo ru kejeng dwai jengkerku no parish priest kamau prem parish u father Edwin Kahit. Hakani kesingi la don lang ru urang ba senong bela ai jengkren u ba David Simli kinong penyat ke senong lembat kipat pa. Seisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na senong hagis nam gi peladap. Pin skolingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdai ge jing pele arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke senong lai umi umat ba hadin ke jing selok ban gi ke dabar senong yang lai don kam hampir internet show. Iyo kan ay ki footpath ang ni. Bat nang ni sakmar ninang yetre kasno. Habang ngepet mo, ngepet ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi. Kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang khoble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na asimang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichongrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni oprakani ko pura utakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kang Ujung ngatan ko tapang again. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmukpa Khuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono uprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya uprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknekan yung inga, aru uku chusokat na kring na geta aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name thalay ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rumchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba ching thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tonthongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kham khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikrikenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak ra phakan molanga plug angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho ni acem unomba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba jeng menggolpo na nangani ko jana padong kuja uni even mi jao undisclosed biya put meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mekhanti ya mekhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ka kya mana no ba chini government da ona khingba chingna mamung na keba lekha khingsa ba shat kuja ba chingko da ona khingba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal longen ni kan rang ko ma singa uni gemen angi plak karmska NGO sang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO sang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umating somayo plak aching songongi pa Garu Sidong plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni ang latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chiche tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Kolpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong bati Tripura aru Garuland adokrangko golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini aganang kwaha yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimeli nanggermani aru mukem ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa akan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga PGP kana kata Tripura len ko baha chinga de minister ko aru dengtang parti ni dergama ko wa jan tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura ya President ko chinga ko ha onda ke dengtang mansa
ya Tifra Alliance Party Pradot Bekram Manikia Devalma uko chinga grongaha undege chinga uko grongya mana chinga bini rexno bini garuleni gaman biya akan cakaha wa biya pusha purko chinga ba onda simang na ni akan cakaha chinga ba longen kusyongaha undege wa CN development ba chinga suggestion konata simang chinga ba na chinga na support ka garuleni gaman aro na chinga chinga cipra leni gaman support kabo undege akan aha undege chinga nama kusi ongi akan cakani rangko chinga manaha undege chinga longen kangciba kadonga aro jaku gang na kata chinga longen kusiongye Tifra mengapsan kam karam na kata chinga kusiongye nga undege chinga kangci apsan jaku gana ni chinga kadonga ya kebelet biasanya ni alma siri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia pa Tifra state to main ini kanirang unya cem wane ini kanirang ko mana lepeti gana nagen tidak kode je kita Tifra mandirang dunga dua Tifra ni mandirang na bini naljok ba kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya naljok ba kamko kani nagen ba ko agana ha bini gemen cengat alo ya NC de Parmako grungi jen kebelet au miso ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi cengat dalo namen kat sabia aro iya nak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katarang ko cengna ya minister agata ni gemen cenga nam dalo namen kusyonga aro khangchi ba garulen statement committee ni kita cenga Tifra na support ka ani ko na aro yamang ba cengni garulen state na khangchi support ka gen ko jana pingon wa mong ba answer support kana kusyonga ni gemen ceng hai Tifra nang zamena garulen state nang zamena ceng apsan ku monge cengni state ko mana angsen ku hai apsan ku mang ceng hambuka na ye jani chis ku thariko ka jingkrimen ba khadungani nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni aselo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition Unian Singaponga Matgapa Wantang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aruku patiani ko dakanga Arugapun rang Jianya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wargery BDO Boirimbong CNRD Health Aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga Yan dalna khobro nga ni swing pasakantikun metela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai pije adu khar RPG kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbanai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Masaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the fate, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Masaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Masaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Masaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following perform: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian Youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10th August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11th August, where the report of the Social Communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan syaki course balong ha ki sngi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki kena don school man lagas sngi poya, bat kito ki kena ki ba trei ha ki sngi poya. Ale 1
penang komputer bat yo ia ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpo trik unai lar hajar arpo kalapli umat durjisu bala penjeng hakate kasnong rengkar bat umau ba. Ya kini kajaka bala bu umat lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council. Haswa ban pli uni umat durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u Father Edwin Kahit. Hakani kesini lai dan lang ru orang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kajing galang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang seisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngilap penyang na kasnong hagi senam di peladap. Din skolingo ba kumnu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakalyang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terus nong yang lai don kam hampir internet syu yo kan ay ki fatpat ang ni bat nang ni sakmar ru ninang etre kasno habang ngepet kada ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba de henry nganoi fi da jintre nyim dei ban pe habang itre na ka banta pat ba itre na ka banta si jat beri nyim dei ban pe na kanir kadai ka pa kan pasal kadai ka banta do ka laban mo prem konsensi. Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kum ka 5th Debo Shulai Memorial Trophy arjar arpoar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya e ka kli yong riang. Hakini kesngi lawan bansaki lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong syakot ngobha ki pat ba abat usan bor Shulai menteri kesorkar jela obede bahayi ngru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang ka jingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa ha ka minit basal. Hadin kini ka jinge kun kalalong ka bayakhat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry ka kli yong riang kam shim layo alat shu ban penpai ya kate ka shikul hadu pandakut ka kenta. Kumta ka mukendur kalayo ra ekanam ladu. Hadin balakut ke jingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim. Nangta la samru ia kanam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakentop yu jom sing pariat na kemukundur sports club bat u iban skem nong der na ka yaw mulong nartiang. Kanam man of the match la yo do ne lang pawa kanam play of tournament upi shooting ki bedai na kemukundur sports club. Sports and games. Terang yang ngale play lang i team sport dua waktu supporter yang ini perasaan pratau dua kali itu rokom yang football yang jogsi kita yang ini dalam lain senang senang kita yang ada pola Shillong dah pecah lah ni kan football saya yang jogsi dan pun supporter rumah ni por itu enak jadi ganti nak yang mana ya bukan ribut lang lah silap tingkat. Chaka welfare fund your West Janta District Sport Association. More applicable.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 Arkulai na third ralyang konstituensi uang bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakri upai ka konstituensi khambha banyak ka por ba ulong UMDC amarkani kade kalat ba khamla bande bha shushu Blay pi bro nga tok ma chem hok karot legas nang nang ba udah jok man le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bro wada pen krek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ke-3 yang konstitusi ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bro wa de penyelek de givi tuan ni bro lene obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yule ni kam lado mesin usukri ya konstitusi usukri ya jaj bro wai kari ke yong i thrang usukri ni kam kan gamte dang no yule ni election MLA de kwa pencia hapi ki pai ba wai kata ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelam beng kelam koi gibituan, gibru. Nibha em ka kat kam ka IPC, yang keri India, ka yang keri India, kat kam ka section go sanpau, go chapter go kat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala DM giwan kelam ben, kelam kau yo bru, dan ia ke bru, kelam DM suki sebut kau biang ye gucap pencitom kat kam gaan. Kalau kam tengah ni kesini kuat pencia, kuat clarify, happy kipai ba, kam tam ye ginong song chinong yang ke 3 yang konstituensi, maksudnya bah hor api kita kejing pencoy, kau memankan kau kelam ben, kelam kau idan yenga, kau kuat pen wit yang kita kejing lalu ti yenga. Hagan election MLA. Takar bagam te. Negas ni aku apa pencia hapi kerpat ipi kipai ba kamtam gibru gi maya yenga. Snya bahala dem giwan kelam kam kita ikan te. Snya bah thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra kita suki kanang yo lai cakaan. Ne ba la lai cakaan ye gini gibru upun ci cha pun citam kat kam ga an go da ong kat tende. Kalau kamu teh ni pornga kerpat ipi ipai ba inong song chinong yang ke-3 reliang senyabha ya berkita kejing pencoy nga kejing kersan bor mesin yang ya kan kejing laluti yang ya kan election MLA ne ba kejing terang kejing angnot yang ucakri ipai ba kamtam hawa kejing angnot ko ucakri hago open kelah open theme ye ko kam krek kam hapo kan konstitusi yoi ba karoi kepar duna bhagan ni kalau kamu tengah nilai yang kejing angnot, open ku, start tip, hapok ni konstitusi, open ku, roy par, yang icak ikhya, open ku, penmiat penbah, kisurok, geluti kisengkeng. Kalau kamu tengah ni kepor, kerpa di pergi pai ba, di mesin ibukian, di mesin usnyaurit, kerpa di pergi usnyau bahaya, lang banga, bor mesin yang kan kejing lai luti yang Dari kita nak kerja. Pengkut jingklam yang ada orang. Kau boleh sebut, boleh kan rap belang upi, uriu semua wi. Kamu yang ngale, yang dia pendap yang kejing terang, mat kejing angnor ke yang Tahu haden wa ngam dia mana kau MDC kat ni. Kejing yoluti. Wa kini yo man kat ni usakri gi rabha. Lani rap tam yitai wa ngade juk Korea lani di juk cakria. Hanai kat kau man kat ni yo wa. Tangkat itai wa kare acikat tu le kini yo man kat ni mye ki penyerkat lani empoi ki. Ya kata ko nga kreo karo kamte hagani ko por nga pencelur ko yang wa wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha banyi tai jo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili yang ngayi parti wile pima nga kat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MIR ngun nagani konstitusi ko pan tiket
matre lang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtibi yayu etiket ke parti jadi etiket ke yon mo yangan mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar pa igu he yang parti kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti la dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena ni ba da bon ki bru ki wa la le bislog dalam yo etiket da lum lang ke parti da lum ki bru ki nga da pen ba i kaman ule kayi wo lai seprang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ikido ki kena ki bamyo wan syaki course balong hagis ni poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas ni poya, bat kito ki kena ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. En yakren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi sing jong u. Ang nur uba Shemhok ban Shakri Khamha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapdeng Shillong. But mentang in pa shiki Khubor ba kampanya. President ka UDP State Youth Wing ba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketenat Social Welfare ka Jylla ulapan pau ba shen unsay kren himar khamat ba Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang shen bat bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban crop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen kan mau hang ni ba uba embha rengkat bat bun kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don Shibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa e ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki e jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently mdon ke ek consultation especially in lian jonga kum president jong youth wing nga doni ta jus ne ba belai ba embha impulse ne yanga ya ke jing shimjing e jongi yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamlets in Dorling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki Klem 1 syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar ha Maukhar Community Hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum secretary habaya kren bekila pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong ba ke jing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentho halor ke jing bam wan jangkini ki armut ki jongi berpintelun yang kam komiti sonda berilu buat berpintelun yang kam jangka party kamle ke kam besuk dan kalian ke jongi dan mensip ke berkelun para jingi rai lang jangka solusi perbu ngai rai berpinket yang kalian kuat kumpres dan rai nak kalian ke jongi ni don ke jikar menskel barakani ke jalan ni yoi Bayo menyawanship dalam lagi dekat nak kalian jong district committee nak kalian jong dekat zone committee bakum jo ki primary committee pagba nak kalian jong iru yoi ba mensim ka jerhem bangi don ya register men bastem paling ba ka jini trelang inang la berkerkiu ya new party jong ni nak buat
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ya ke election Emily debo ang not ban syakri upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kani kedekalat bakamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap bah banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa cheneng gili gienga ngayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo am cikatu henry MER ngun nagani constituency ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke on mo yang ngan mo takar wagam te meyo di onga nilai yang akar parti yu ha yang parti kamu jo em parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang ke jingwan ki missionary shakani ke than lam mi ngi jingi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ke inter school final quiz competition balapelong asin Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jungok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jangini kinang shimbenta. Ka Pastoral Center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shispasan points but both sa ka St. Anthony's College da kendai po points but ka bawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with director major and other social persons. Pass Don Bosco Bond. August 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas ke lenong ke ba Ningkong kadekot ka balai pekendai ka boong Muslim hadin ka Maria ka lakre lakrum bat ka lalit bak syarilom syakashnong Judea ka kongsan hakani kesngi ka long ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu i kisamla da ka jingedon lang i Vicar General ka Shillong Archdiocese i Father Richard Majau ya ka nam ladu akani ka jingikun la yora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish ka bawan baar ka di ka St. John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish bat ka bawan balai ka di ka St. Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata kecing termen ba udon ubleng jompi jonga utrai Jesus Christ uban yarap ini bangin lungin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai keman siya kecing testa kejongi kecingen kejongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kecing jong ke Bible Islam
Kedor Barsenong Mauba haka arpo terik unailar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bala penyeng haka tekesnong rengkat baru Mauba. Ia kini kejaka labu ia umot la penbahabat penitenat da kejengerap bala penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke District Council. Hashwaban pli uni umot dur jisu la yo ru kejeng dwai jengkerku no parish priest kamau prem parish u Father Edwin Kahit. Haka ni kesingi la don lang ru urang Barsenong bala ai jengkren u ba David Simli kinong peniat kesnong lembat kipat pa. Seisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kesnong hagis nam gi peladap. Hinsgo lingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdei gejing pele arsin ndai kadei nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan kesnong lai umi umat hadin gejing selok ban ni ke Barsenong yang lai don kam hampir internet show. Iyo kan ay ki fatpat ang ni. Bat nang ni sa kamaro ninang etre kasno. Habang ngepet mo, ngepet mo prem kani ka laban mo prem konsensi. Kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong dibahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba. Bat dakitu ki khubor ngilapoi shikabukut tak haduk beng deshem biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata pichongrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, betal di building ni opakani ko pura o dakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kama building natan ko dakang again. Garo Len na dabian ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs Awareness Campaign ko nongster unya mo mata. Chugmukpa Khuborang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknikani yung inga, aru uku chusokat na kring na gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong kepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalay ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na joton kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything is changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba thing thaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champhenga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champeng e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tonthongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasi Hills suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikkenga ani aga nanga ha aru wamang plak NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obakra phakan molanga plak angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang song plakan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekara ho ne acem unomba sini government ta na kungba mameng kuda chakani ba chingmung golpona nangani na khojana padong kuja uni even mi jao undisclosed bia puchka meeting time na mangsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road blocket ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya agitation ko chinga khana nangau draau ka kya mana no ba chini government da na khba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na khba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kanirang ko ma singa uni gemen angi plak karam ska NGO rang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road blocken umbeting somayo plak aching sononging pa Garu Sidong plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road blocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni anga latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chi tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni dilgapa sakani ko Tripura adok ni Agartala biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang jatko chelchakani bidingo niknikani rangni gemen kulpuanga ha aru dingthang adok ko dabianga ha mungsong bati Tripura aru Garuland adok rangko golpuani ko daking metengo de Burma nambe e akan chakaha aru pharakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini agan angkho ha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Khoba Grongjola ha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aru mukham ni bidingo golpuanga ha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didyanga ha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ningtua jolrang party ongkhatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mukrakna nanggen ningtua jol ni party rang je tribal dolrang khoba wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkhwanga ha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC ontmana ha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adokna dabiani dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland kita chinga PGT kana kata Tripura lengkoi baha chinga dege minister ko aru dengkang tam party ni dergebar pokongah jen tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko cenga grungaha ondage tentang mansa ya tifra alliance party pradot background manikia develma ko cenga grungaha ondage cenga ko grungya mana cenga bini rexno bini garuleni geman biya akan cakaha wa biya pusat ko cenga ba onda simang na ni akan cakaha cenga ba penglongen kusyongaha ondage wa CN development ba cenga sadisin ko nata simang cenga ba na cenga na support ka garuleni geman aro na cenga cenga cipra leni geman support kabo ondage akan aha ondage cenga nama kusi ongi akan cakani rang ko cenga manaha ondage cenga longen kangciba kadonga aro jaku bang na kata cenga longen kusiongnya cipra mengabsan kam karam na kata cenga kusiongnya ondage cenga kangci absan jaku gana ni cenga kadonga ya cabinet minister ni ama shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia ba Tripura state to main ni kanirang unya chem ni kanirang ko mana pete gana nagen tidak kode je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripura ni mandirang na bini najok pa kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya najok pa kamko kana nagen ba ko agana ha bini gemen cengat alo ya NC de Parmako grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi cengat dalo na main kat sabia aro ia nak ba inspiring katrang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katrang ko cenga ya minister akan tadi gemen cenga dalo na main kusyonga aro khang ciba garulen statement committee ni kita cenga Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba cungi garulen state na khang ci support ka gen ko jana pingon wa mamba answer support kana kusyunga uni gemen anseng hai Tripura land nang zamena garulen state nang zamena anseng absan ku wonge anseng ni state ko mana anseng ku hai absan ku mang anseng hambuka na ye jani chis ku tarik ko ka jingkemen ba khadungai nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni aselo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition unian singaponga matgapa wan thang ko sakyo ne mandirang na ganani ko aro ko patiani ko dakanga aro gapun rang jania campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Boirimbong CNRD Health aro Police Department ni changgapa aro iwi gapa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakanti kun methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije hadu khan ar pije ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Karmalim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Massaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Massaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian Youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10th August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11th August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jarmi Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, you have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, adu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale 1
penang komputer ban yo ia ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kelapli umat durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kini gajaka bala bu ya umat lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswa ban pli uni umat durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni la dan nang ru orang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang mutas ni kadai halor kejing penitanat bat kejing peli pat ba biang seisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam ki peladap in skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kejing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan kasnong lai i numot hadin kejing selok bani ke dabar snong yang lai don kaman hampir internet show yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar nginang etre kum kasno habang ngepet kada ka mo pram kani ka laban mo pram konsensi kani ka mo pram jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo pram bat ka kanong sokpo bat kani ka mo ba de henry ngano ipi da tintre nyem dei ban pe habang itre na kabanta pajba itre na kabanta ki jadbri yem dei ban pe na kanir kadai kapakan pasal kadai ka benta do ka laban mo pram konsensi. Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngesem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba abat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa ha ka minit basaw. Hadin kani kajinge kun kalalong kabaya khat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry ka kli yong riang kamshim layo alat shu ban penpai yakate ka shikul hadu bandakut ka kenta. Kumta kemukendur kalayo ra ekanam ladu. Hadin balakut kejingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba arsaw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra du rimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club armut ki top scorer bakentup yu jom sing pariat na ke mukundur sports club bat u iban skem nong der na ka yaw mulong nartiang Kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club. Sports and games. Terang yang ngale play lang di team sport dua waktu supporter game ni perasaan pratau dua kali tu rokom yu football lang yu choksit kita yung di dalam light senong no kita yung apa Shillong da pecah lah ni kan berbuat saya ini orang sumsek dan pun supporter rumah ni por itu edak ini ganti negeri yang mana ya bukan ribut langgar silap tingkat Chaka welfare fund yang kau West Janta District Sport Association mau tak boleh itu.
Uba Skembok Garut Uba Shemhok Garut MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang constituency uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo ang nur ban syakriya upai ka constituency khambha banyak ka por ba ulong UMDC amarkani kade kalat ba khamla ban ne bha shu shu Kublai pi bro nga tok ma chem hok garot legas nong nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kate constituency da kan ni da mano bru wada pen krek wile ya kan election MLA le constituency yang ke-3 yang constituency haperdi ni jing laluti haperdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa da penyelek de givi tuan di bro lende obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yule ni ka lado mesin usukri ya constituency usukri ya gejai bro wai keri ke yong i thrang usukri ni ka kan gamte dang no yule ni election MLA de kwa pencia hapi ki pai ba wai kete ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, la dayang wan ki wayo, la ni ki wachem, wangale agam te, siapa awan cakmat, ra wagi sakhi, wagi sebut ki wabiang. Handrai la dem emruan gam te, siapa hor kelam beng kelam koi ki bituan, ki bru. Ni bha em ka ai, kat kam ka IPC, yang keri India, ka ai yang keri India, kat kam ka section go san phao, ko chapter go khat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala dem giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru klem dem suki sebut ki obiang ye ki cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni kesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ni gi nong song chinong yang ga 3 yang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho dan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negas ni, aku wak pencia hapi, kerpat ipi ki pai ba, kamtam ki bru ki maya yenga. Senya bahala dem giwan ki kelam, kam kita ikan te, senya bah, thoi bertu yang ki, thoi ke tere ke kelam ki, thoi ke por ke kelam ki, wan cenga ra kita suki, kenang yok lai cakaan. Ni bahala lai cakaan, ye gini ki bru, upen cip cap pen citam, kat kam gaan ko da ong kat tende. Takar orang teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ke 3 reliang senya bha ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin nga ya ke jing lai luti nga ya ke election MLA ni ba ke jing thrang ke jing angno nga chakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko chakri ha go open kelah open thme ye ko kom krek kam hapo kan constituency yoi ba karoi kepar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga kejing angnot ko penku i start i tip hapo kan constituency open ku i roi par yang i chat i khia open ku i penmiet penbha i gisorok i geluti ki sengkeng karo kam tengan ni kepor na karpa di pi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyawrit karpa di pi snya bhai lang banga bor mesin nga ya kan kejing lai luti ki yonga dagi te kiten kejek penkut jingklam yang adu anga koblai sibun bulai kan rap lang upi uri sumari kamju yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor ke yanga to haden wa ngam dia mana kau MDC kat ni kejing yoluti wa kini yu man kat ni usukri gi rabha dan ni rap tam ye tai wanga de juk korea lan ni de juk chakriya hanai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kre achkat tule kini yu man kat ni mye ki penyerkat lan ni empoi ki ya kete ko nga kre kar ukam te hagani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha banyi tai jo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kamu man kat ni daya mchirup hak parti UDP kamu jo amchkatu henry MR ngun nagani constituency ko pan tiket
Umatrelang suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo, yang ngan mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti. Igu hai yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti. Lada cia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa lada bislok ah. Dalam yo etiket dah dari lum lang ke parti, dah lum lagi bru yang ngah, dari penbai kaman ulai, kayu ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai.
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije adu khar RPG kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor kejingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Kambha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. But mintangin pa shiki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Khubor Jylla ubadeiru Menteri Ketenat Social Welfare ka Jylla ulapen pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang shen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Khubor Jylla ka long ru ban krop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba embha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lane ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially na len junga kum president jung youth wing nga don hi tai jing sneu ba belai ba ba impulsneu yanga ya ke jing shim jing jung i yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamlets in Darling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki claim 1 shaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau banai nailar arjar arpuar hamaukar community hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Fund kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekila pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong ba kejing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kamdon AA ban kenthok halor ke jing bam wan jangkini ki armut. Ki jong i magpintulon yang kam community sonda kalau buat magpintulon yang kam jong party kami ke kam tasuk dan kalian ke jong i daga mensip ke bekelun para jingi rai lang jong as lusi orbo ngai rai magpinket yang kalian por kumpres yang rai kalian ke jong i ngidon ke jikar menskel para kani ke jalan nilai yo i bayo penyawan ship bentalang lagi dekat kalian jong district committee kalian jong dekat zone committee batum jo ti primary committee kagaba nakaliang jong iro yo i ba convention ka shirhem pangidon ya register men baskem paling ba ka jini trelang inang la berkeu ya new party jong i
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedenggi kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banya kuni ke election Emily debo ang not ban syakriyo pai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kani ke dekalat bakamla bande ba shu Wile ini ke election MLA kanang wayo yu chakri rap bah banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili yenga ngayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencerup hak parti UDP kamu jo amskatu henry emi armut nagani constituency ko pan tiket matrelam suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtb yayu etiket ke parti jadi etiket ke on mo yangan mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti igu ha yang parti kamu jo emak parti senyaba etiket nga yo yu sekri rabha lembagan ke parti Kum shibenta ban rakhi ke jingdap shis pasnem jang ke jingwan ki missionary shakani ke than lam mi ngi jangi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ke inter school final quiz competition balapelong St Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekenthup ki khat artli ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jungok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jang gini kinang shimbenta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shis pasan points but both sa St Anthony's College da kendai po points but ka bawan balai layok da ka Sacred Heart Boys da prapo points. Also be the quiet panel. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very interactive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass the Moscow bond. August 1815. Here we have the answer. That's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpuar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiang ki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan banishimenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel Lucas ke lenong ke ba ningkong ke dekat ke ba lai pekendai ke boong Muslim hadin ke Maria ke lakre lakrum ber ke lalit bak syarilum syakashnong Judea Kakongsan hakani kesngi kalong kakong amperin lingdong. Lawan ban sinran bat aimin sim shushu i kisamla da kajingedon lang i Vicar General ke Shillong Archdiocese i Father Richard Majau. Ya kenam ladu akani kajingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish, kabawan baar kadi ke St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish, bat kabawan balai kadi ke St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish. Pidon kata kajingen. Bakum Catholic Pidon kata kecik termen. Baudon membeli jompi jonga. Utrai Jesus Christ. Uban yarap ini. Bangin lungin lang na kata kenrum ke kenram. Bat bangin pai keman. Sya kecik testa kejongi. Kecingen kejongi. Bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik. Yangi lakha kerbang bangin sapriang. Ya kecik im jong ke Bible. Islam hadir Maria
Ledor bar Shillong mau ba ha ka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli yo mod dur jisu bala penyeng ha ka te ke Shillong rengkat baru mau ba. Ya kini ke jaka labu yo mod la pen bha bat pen internet da ka jingera bala pen yo da UMDC ka thanyu ba Mitchell Wankar ling ba ka district council. Hashwaban play yo new mod dur jisu la yo ru ke jing dwai jingkerku no parish priest ka mau prem parish u father Edwin Kahit. Ha kini ke singi la don lang ru urang ba Shillong bala ai jingkren u ba David Simli kinong penyat ke Shillong lembat ke patpa. Seisien yo new mod jisu ba sirenyang ba ngila penyang na ke Shillong hagis nam ki peladap. In schooling ba kumdu la play yang arsin ndai kamdai ke jing play arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke Shillong lai i new mod hadin ke jing selok bangi ke drabar Shillong yang lai don kam company internet show. Yo ban ay ki footpath ang ni. Bak nang ni sa kamar inang etre kum ka Shillong. Habang ngepet kada ka mau prem kani ka laban mau prem konsensi kani ka mau prem jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mau prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba Pat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang khuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan sheki course balong hagis ni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai. Nisuing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata bichongrang, adog ni skotong Sri Conrad K. Sangma, betal diet building ni opakani ko tura utakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Kang Jung ngatan ko takang weekend. Garo Len na dabian ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chugmukpa khuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badao education na niknikani unga, aru uku chusokat na kring na geta aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni agananyo wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi wani rimchakswani kata ko akan metengo waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba ching thaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champenga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niyo ni ko champeng e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nika ko dingtang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasi Hills suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikkenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak rapakan mulanga plug angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang tak song plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho ni acem unamba sini government ta na kung ba mamang kuda chakani ba ching menggol phona nangani na ko jana padong kuja uni ibon mi jao undisclosed biya puchka meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na ba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na ba golpona ba kama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kanirang ko ma singa uni gemen angi plak karam ska NGO rang ko banga mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umbetung somayo plak aching sononging pa Garu Sidong plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Nidlani chi yajani chiche tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Kulpuangaha aru Dingtang Adok ko Dabiangaha Mungsong Bati Tripura aru Garuland Adokrangko Golpuani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini agan angkwaha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aru mukem ni bidingo golpuangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa akan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC ontmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga BJP kana kata Tripura lengko baha chinga dege minister ko aru dengkang tam parti ni dergemar pungwa jan tau CN Development President of the Engineers People Forum of Tripura ya President ko chinga krungaha ondage tentang mansa
ya Tifra Alliance Party Pradot Background Manikia Devalma uko chinga grongaha undege chinga uko grongya mana chinga bini rexno bini garuleni gaman biya akan cakaha wa biya pusha purko chinga ba onna simang na ne akan cakaha chinga ba longen kusyongaha undege wa CN development ba chinga satisin konata simang chinga ba na chinga na support ka garuleni gaman aro na chinga chinga leni gaman support kabo undege akan aha undege chinga nama kusi ongi akan cakani rako chinga manaha nege chinga longen kangciba kadonga aro jakku ang na kata chinga longen kusiongye Tifra mengapsan kamkaram na kata chinga kusiongye nga nege chinga kangci apsan jakku gana ne chinga kadonga ya cabinet minister ni alma shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia pa Tripura state to main ini kanirang unya cem ini kanirang ko mana seperti Ghana again, tidak kode jika kita Tripuri mandirang dunga, dua Tripuri ni mandirang na bini nazok kepak kamu kani gemen, cikrang ngoba, garurang ngoba, dia nazok kepak kamu kani again bako agan ha, bini gemen sengat alo ya NC de Parmako grungi, jen cabinet au minister ngecem, land and revenue ni, aro forest ni ngecem, iko grungi sengat alo namen kat sabia, aro ia nak kepa inspiring katerang ko, ba cawatani, ba gisik nangat kepa katerang ko. Cina ya minister akan tadi gemen cina dalam namen kusyonga. Arom kang ciba Garulen statement committee ni kita cina Tripura na support ka ani ko na aro yamang ba cini Garulen state na kang support ka gen ko cana pingon wa mong ba cina support ka na kusyonga. Ini gemen cing hai Tripura na uzamena Garulen state na uzamena cing apsan kumonge cini state ko mana maksudnya kekeng have sang mangacing hambuka na ye jani चीज को तारीख को कजिंक्रिमेंट बखादुंगाई नोंगस्टेर सोंगनी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम को मंदिरांग ना दकांगा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट नि निक्सिंग प मंदिरांग पुलिस मंदिरांग या ड्रग्स नि असेलो अंतथांग ना आरो सुंगसाल ना नमगीजा को राबानी गमेनो मासियात ना आरो स्की ना रिबाहा या कैंपेन नो नोंगस्टेर सोंगनी मंदिरांग छादामबिरांग छत्र छत्रिरांग आरो बुलबुला सोंगनी मंदिरांग नामे बखुर आंगा Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition Unian Singapore Matgapa wan thang ko sakyo ne mandirang na ganani ko aruku patiani ko dakanga arugapun rang Jania campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Boirimbong CNRD Health aru Police Department ni changapa aru ikpa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakanti kun methela Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, nadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Masaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Masaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Masaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Masaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakove Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian Youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, Provincial and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jarmi Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan
penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar ar hajar arfuar kalapli umot durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kani gajaka bala bu ya umot lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchelwan khar lengba ka district council haswa ban pli uni umot durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni la don lang ru urang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang saisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam di peladap in skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke dabar nong yang lai don kaman hampir internet show yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar nginang etre kum kasno habang nyepet kada ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mo ba de henry ngano ipi da jintre nyem de ban pe habang itre na kabanta pajba itre na kabanta ki jat beri yem de ban pe na kanir kadai kapakan pasal kadai ka benta do ka laban mo prem konsensi Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba abat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa ha ka minit basaw. Hadin kani kajinge kun kalalong kabaya khat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry kakli yong riang kamshim layo alat shu ban penpai yakate ka shikul hadu bandakut ka kenta. Kumta kemukendur kalayo ra ekanam ladu. Hadin balakut kejingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra du rimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club armut ki top scorer bakentop yu jom sing pariat na kemukundur sports club bat u iban skem nong der na ka yaw mulong nartiang Kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club. Sports and games. Terang yang ngale play lang di team sport dua waktu supporter game ni peracung pratau dua kali tu rokom yu football lang yu sokset titan yung di dalam lain tu Shillong dulu titan yung apa Shillong dah pecah kan ni kan berbuat saya ini orang sumsek dan pun supporter rumah ni por itu edak ini ganti negeri yang mana ya bukan ribut langgar silap tingkat Chaka welfare for your West End District Sport Association more complete.
Uba Skembok Garut Uba Shemhok Garut MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na ki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang constituency uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka constituency khambha banyak ka por baulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bane bha shu Belai pibro nga tok ma chem hok garot lekas nang nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kate constituency ta kan ni de mano bru wada penkrek wile ya kan election MLA le constituency yang ke-3 yang constituency haperdi ni jing laluti haperdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bro lende obam nam handrai kwa pencie hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yele ni ka lado mesin usukri ya constituency usukri ya gajai bro wai kari ke yong i thrang usukri ni ka kad gamte dang no yele ni election MLA de kwa pencie hapi ki pai ba wai kate ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, la dayang wan ki wayo, la ni ki wachem, wangale agam te, siya bawan cakmat, ra wagi sakhi, wagi sebut ki wabiang. Handrai la dem emruan gam te, siya bah hor kelam beng kelam khoi ki bituan, ki bru. Ni bah em ka ai, kat kam ka IPC, yang keri India, ka ai yang keri India, kat kam ka section go san phao, ko chapter go khat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala dem giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru klem dem suki sebut ki obiang ye ki cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni kesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye ki nong song chinong yang ga 3 yang constituency musnya ba hor api ki de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho dan yenga ko kwa pen wit ye ka jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negas ni, aku akan cia hapi, kerpat ipi kipai ba, kamtam kibru ki maya yenga. Senya bahala dem kiwan ki kelam, kam kita ikan te, senya bah, thoi bertu yang ki, thoi keteri ko kelam ki, thoi ko por ko kelam ki, wan cenga ra kita suki, kenang yo lai cakaan. Ni bahala delai cakaan, ye gini kibru, upun cip cap pun citam, kat kam gaan ko orang kat tende. Takar wakam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ke-3 reliang senya bah ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin nga ya ke jing lai luti nga ya ke election MLA ni ba ke jing thrang ke jing angno nga chakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko chakri ha go open kelah open thme ye ko kom krek kam hapo kan constituency yoi ba karoi kepar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga kejing angnot ko penku i start i tip hapo kan constituency open ku i roi par yong i chai i khia open ku i penmiet penbha i gisorok i gelti ki sengkeng karo kam te kan kepor karpa di pi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyau rit karpa di pi nyau bha i lang banga bor mesin nga ya kan kejing lai luti ki yonga dagi te kiten kejek penkut jingklam yang adu anga koblai sibun belai kan rap emlang upi uriu sumari kamjo yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor yang nga to haden wa ngam emdu mana kau MDC kat ni kejing yoluti wa kini yu man kat ni usukri gi rabha dan ni rap tam yitai wanga dejuk korea lan ni dejuk chakriya hanai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kare achkat tule kini yu man kat ni mye ki penyerkat lan ni empoi ki ya kate ko nga kare kar ukam te hagani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen gili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kau man kat ni daya mechirup hak parti UDP kamu jo amchkatu henry MR ngun nagani constituency ko pan tiket
Umatrelang suciang uman MDC na sangpung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang ngan mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang agar parti igu hai yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti. Le dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni ga rai wo dam na le ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa le bis log dalam yo etiket dawi lum lang ke parti daw lum ki bru ki nga dawi pen bai kaman ule kayu ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrove, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrove today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Langdingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjai na du ka por khnai pije hadu khar RPG ka jingmu jong ka ne ka course ba kerpang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat gitu ki khna ki batrei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan syaki course balong hagis ni poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas ni poya, bat kito ki kena ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor kejing mi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban syakri kambha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam banya. Presiden ke UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ke Jylla ulapen pau basyen unsaya kren himar khamat bat Chief Advisor jang ke UDP State Youth Wing uba Mbha lang seemle ubala resign no na ka party dang syen bat bun kinong yalam. Kati ke jingkren jong ba Kermen Shilla ka longru ban krop yang yau ba Mbha ubadeiru Emily berim ke Maulai ban wan pai biang bat ke kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba Mbha rengkat bat bun kinong kit kam ke Youth Wing jong ke party kila resign lang bat uba Mbha halor ke nongrim baki bor bahalor jong ke party kile bamman shu yaki. Don Shibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba Mbha bat ki we ki member jong ke party bekin mi phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ke party lene ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangim la ban wan shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently mdon ke ek consultation especially na len jonga kum president jong youth wing nga don hi tai jing sneu ba belai ba Mbha impulsneu yanga ya ke jing shim jing jongi yo le singila ban one into come into a solution haji debat kani. Ki armut ki MLA jangka People Democratic Front katau ba Hamletson Doling na ka Milim constituency bat uba ji sin Maulong na umsning constituency ki klem wan syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar ha maukhar community hall. Hakini ke jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party bat uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Magdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekilak patai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kamdon AA ban kentok halor ke jing bam wan jangkini ki armut. Ki jong i magpintalon yang kam komiti serta itu buat magpintalon yang kam jong parti kami ke kam tasuk dan kalian ke jong i dan mensip ke betul para jingi rai lang jong solusi parbo ngai rai magpinket yang kalian kuat umpres yang rai kalian ke jong i dan ke jikar menskel para kani ke jalan ni yo i rayo menewensip dalam lagi dekat kalian jong district committee kalian jong dekat zone committee bakunjo ki primary committee Agaba nakaliang jong iro yo i baamensim ka jerhem pangidon ya register men baskem paling ba ka jitre lang inang la berkeu ya niyo party jong ni ba
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladep job license kadaw kabapelong yu banyakun ya ke election Emily debo angnut ban syakriya upai ke constituency khamba banyakapor bolong MDC namar keni kedekalat bakamla bande bah syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili yenga nagayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MER ngun nagani konstitusi ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtibi ya yu etiket ke parti jadi etiket ke yo mo yang ngana mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti yu he yang parti kamu ju parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembaran ke parti Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shis pasnem jang ke jingwan ki missionary shakani ke thain lam mi ngi jangi ke sing solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenya ya ke inter school final quiz competition bala pelongasin Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor janggini kinang shimbenta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shis pasan points but both sa St. Anthony's College da kendai po points but kabawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the required finals. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. 16th of August, 1815. Here we have the answer. That's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Here we have the answer. Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpo terik unailar arjar arpoar kala pelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral light kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ka gospel u Lucas kala nong ka ba ningkong kadkhot ka balai pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kala kre la krum bat kala litbak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kesngi kalong ka kong amperin lingdo lawan ban sinran bat I sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I Vicar General ka Shillong Archdiocese I Father Richard Majau ya kanam ladu akani ka jingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish kabawan baar kadi ka St. John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish bat kabawan balai kadi ka St. Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic pidon kata ka jingtermen ba udon ublay jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap ini bangin lungin lang na kata kakenrum kakenram bat bangin pai keman siya kajing testa kajongi kajingyen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir Maria
Kedor bar Shillong mau ba haka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bela penyeng haka te Shillong rengkat baru mau ba. Ya kini kejaka labu ya umot la penbha bat pen internet da kejingerap bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke District Council. Hashwaban pli ya uni umot dur jisu la yo rui kejing dwai jingkerku no parish priest kamau prem parish u Father Edwin Kahit. Haka ni kesingi la don lang ru urang ba Shillong bela ai jingkren u ba David Simli kinong penyat ke Shillong lembat kipat pa. Saisian ya uni umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na ke Shillong hagis nam gi peladap. Hinskolingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdai ke jingple arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke Shillong lai i uni umat hadin ke jingi selok bani ke dabar Shillong yang lai don kaman hampir internet show. Yo kan ay gi fatpat ang ni. Bat nang ni sakmar nginang yetre kasno. Habang ngepet kada mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap angat. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tar haduk beng desham biang khuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya ke certificate tang hapo arnai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichongrang, adog ni skutong si Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko tura utakanga. Garo Hills ni NGO rang MCL office ni Hong Kong natani ko takang weekend. Garo Len na dabian ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmagpa Khuborang, adog ni skutong si Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong si Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknekan yung inga, aru uku chusokat na kring na geta agananga ha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen agananga ha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatanga ha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kata ha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko chusokat na jutun kagen ini agananga ha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time, but I strongly feel that we are in the right direction, and this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba ching thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tonthongata grid supply khani ko nang ko dingthang grke basi kham khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikrikenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak ra phakan molanga plug angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho engacem unomba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba jeng menggolpo na nangani ko jana padong kuja uni even mi jao undisclosed biapo chinga meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emisel office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road blocket ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya agitation ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da ona khingba chingna mamung na keba lekha khingsa ba shat kuja ba chingko da ona khingba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal longen ni kan rang ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGO rang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road blocken umbeting somayo plak aching songdongi pa Garu Sidong ge plak aching jat pa ungjamena gebuncat pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gemkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani Dillani chi yajani chicha tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Golpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong bati Tripura aru Garuland adokrangko golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini aganang kwaha yadolrang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aru mukham ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ning tua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen ning tua jol ni parti rang je tribal dolrang ko wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland ni kita chinga PGT kana kata Tripura len ko baha chinga de minister ko aru dengtang parti ni dergama ko hajian tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko tengah gerong ha undang tentang mansa ya tifra Alliance Party Pradot background manikia develma ko tengah gerong ha undang tengah ko gerong yang mana tengah bini reksno bini garulen ingman biar akan cakah wa biar pusat perko tengah ba onda simang na ni akan cakah tengah ba penglongan kusiong ha undang wa CN development ba tengah sadisin ko nata simang tengah ba nak semang na support ka garulen ingman aro nak semua tengah support ingman support kabu negi akan ha negi tengah nama kusi ongi akan cakah ni rangko tengah mana ha negi tengah longen kang ciba kadonga aro jak kugang na kita tengah longen kusi ongi cipra mengabsan kam karam na kita tengah kusi ongi nga negi tengah kang ci absan jak kugana ni tengah kadonga ya cabinet minister ni masih kani kani ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia pa Tripura state to main ini kanirang unya cem ini kanirang ko mana lepeti gana nagen tidak ko de je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripurang ni mandirang na bini naljok pa kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya naljok pa kamko kani nagen ba ko agana ha bini gemen sengat lo ya NC de Parmako grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi tengah dalo na main kat sabia aro ian tak ba inspiring katrang ko ba chawatani ba gisik nangat ka ba katrang ko tengah ya minister akan tadi gemen tengah dalo na main kusyonga aro khangchi ba garulen statement committee ni kita tengah Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba anchuni garulen state na khangchi support ka gen ko jana pingon wa mamba answer support kana kushi wa uni gemen anseng hai Tripura nang zamena garulen state nang zamena anseng apsan ku monge anseng ni state ko mana anseng ku hai apsan ku mang anseng hambuka na ye jani chis ku thari ko ka jingkemen ba khadungani nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni aselo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition uni ansing geponga matgepa wantang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aro ku patiani ko dakanga aro gepun rang jianya campaign no golpwani ko takang gepa Dr. Clifford Wargery BDO Borimbong CNRD Health aro Police Department ni changgepa aro wi gepa nga yen dalna khobro nga ni swing pasakantikun methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra shapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai nadu ka por khnai bije hadu khan arbije kajin mu jong ka course bakar pang kalong ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki singi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya ale wan penang komputer bat yo ya certificate tang hapo arnai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Masaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Masaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Masaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Masaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following perform: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian Tude and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the Social Communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, you have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, nadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale 1
penang komputer bat yo ia ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umat durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kani gajaka bala bu ya umat lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswa ban pli uni umat durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni la don lang ru orang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang utas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing pelipat ba biang seisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hadis 6 di peladap in skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin kejing selok bani ke dabar nong yang lai don kaman hampir internet show yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar ru inang etre kum kasno habang nyepet kada ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mo ba de henry ngano ipi da jintre nyem dei ban pe habang itre na kabanta wajba itre na kabanta si jadbri yem dei ban pe na kanir kadai kapat an pasal kadai ka benta do ka laban mo prem konsensi Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpoar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang ka jingel akai ke mukundur kalayo ban thep shikul lingba une lang pawa ha ka minit basaw hadin kani ka jinge kun kalalong ka baya khat bat penshong shit ikinong pitkai henry ka kli yong riang kamshim la yo ala chu ban ban phaya ka te ka shikul hadu bandakut ka kinta kumta ka mukundur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut ke jingele akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basharem nangta la samru ya ka nam best goalkeeper balayo ra du rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club armut ki top scorer bakenthop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club but u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club sports and games terang yang ngale play lang di team sport dua waktu supporter yang di perasaan pratau dua kali itu rokom yang football lang yang sukses di tan yang di dalam lain Shillong dulu di tan yang apa Shillong da pecah lah ni kan football sini orang sukses dan gol supporter rumah ni por itu edak ini ganti negeri yang mana ya bukan ribut lang lah silap tingkat Chaka Welfare Fund yang West Janta District Sport Association. Mau tak boleh sebut.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 Arkulai na third ralyang konstituensi uang bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka konstituensi khambha banyak ka por ba ulong UMDC amarkani kade kalat ba khamla bande bha shushu Belai pi berok nga tok ma chem hok karot lekas nang nang ba udah jok man le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bru wada penkrek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ke-3 yang konstitusi haperdi ni jing laluti haperdi ni jing krek yang wile ya election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bru lene obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bru de transket yule ni kam lado mesin usukri ya konstitusi usukri ya jaj bru wai keri ke yong i thrang usukri ni kam kan gamte dang no yule ni election MLA de kwa pencia hapi ki pai ba wai kata ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelambeng kelangkoi gibituan, gibru. Nibha MKI, katkam ke IPC, yang geri India, ka yang geri India, katkam ke section go sanpau, go chapter go cut ar, yang ke defamation act. Kau orang wala DM giwan ki kelambeng, kelam kho yo bru, dan ia ke bru, kelem DM suki sebut kau biang ye guca pencitom kat kam gaan. Kalau kam tengan ni kesni kuat pencia, kuat clarify, hapi ki pai ba, kam tam ye ginong song chinong yang ke 3 yang konstituensi. Maksudnya bah hor api ke jing pencoy, ku memankan ku kelambeng, kelam kho dan yenga. Ku kuat pen wit ye kata jing lalu ti yenga hagan election MLA. Takar bagam te. Negas ni aku apa pencia hapi kerpat ipi ki pai ba kamtam ki bru ki maya yenga. Snya bahala dem ki wan ki kelam kam kita ikan te. Snya bah thoi bertu yong ki thoi ke tere ko kelam ki thoi ke por ko kelam ki wan changa ra ki te suki khanang yo lai chakaan. Ne ba la lai chakaan ye gi ni bru upun chi cha pun chitam kat kam ga an ko da ong kat tende. Takar bagam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ke-3 releng snya ba ya ber kita ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin nga ya kan ke jing lai luti nga ya kan election MLA ne ba ke jing terang ke jing angno nga uchakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko uchakri ha go open kala open thme ye ko kom krek kam hapo kan konstitusi yoi ba karoi kepar duna bha kan ni karo kam tengan nileng yonga ke jing angno ko open ku ye start ye tip hapo kan konstitusi open ku ye roi par yang ichat ikhia open ku ye penmiet penbha ye kisurok ye gelti kisengkeng karo kam te kan kepor na karpa di pigi pai ba de mesin iwakhian di mesin us nyawrit karpa di pigi snya bhai lang banga bor mesin nga ya kan ke jing lai luti ke yonga dagi te kiten ko je penkur jing kelam yang adu anga ko blai sibon blai kan rap lang upi uriu sumawi kamjo yang ngale yo ji pendap ke jing terang mat ke jing angnor ke yonga to haden wa ngam MD mana kau MDC kan ni ke jing yo luti wa kini yo man gat ni usakri gi rabha dan rap tam ye tai wanga de jo korea lan ni de jo chakriya hanai kat kau man gat ni yo wa tangkat itai wa kre achikat tule kini yo man gat ni mie ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kate ko nga kre kar ugam te hagan ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yo chakri rabha ban itai jo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen kili nga nagayi parti wile pima nga kat kau man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo meskatu henry MIR ngun nagani konstitusi ko pan tiket
matre lang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtibi yayu etiket ke parti jadi etiket ke yon mo yangan mo takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar pa igu he yang parti kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti la dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena ni ba da bon ki bru ki wa la le bislok dalam yo etiket da lum lang ke parti da lum ki bru ki nga da pen ba I kaman ule kayi wo lai seprang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Kajin mu jong kane ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, adu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna ki bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Kambha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shnong Mauba hapedeng Shnong. Bat mentang in pa shiki Khubor bakam penya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ke Jylla ulapen pau basyen unsay kren himar khamat bat Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang shen bat bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka longru ban krob yang yau ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba empha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba empha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don Shibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba empha bat ki we ki member jong ka party bekin mi phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party le ne ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya peliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially na lian jonga kum president jonga youth wing nga don hi tai jing sneu ba belei ba ba impulsneu yanga ya ke jing shim jing jongi yo le singila ban one into mah come into a solution ha jing debat kani Ki armut ki MLA jang ka People Democratic Fund katau ba Hamlet sin Dorling na ka Milim constituency bat uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki klem wan shaka triennial conference jang ka PDF ka balong ha ka arpo trik mentau banai nailar arjar arpuar ha maukhar community hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party bat uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Magdo kum ki Vice President, ya uba Auspicious Ling do Mauplang kum Secretary. Habaya keren bekilat patai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong bagajing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentok halor ke jing bam wan jangkini ki armut. Ki jong i magpintalon yang kam community sonda itu buat magpintalon yang kam party kami rekam besok dan kalian ke jong i dan mensip ke betul para jingi rai lang jong solusi parbo ngai rai batken ke jangan kalian kor umpres dia rai na kalian ke jong i dan ke jikar menskel para kani ke jalan na yo i bayo ani wanship dalang lagi dekat na kalian jong district committee na kalian jong i dekat zone committee batkum jo ki primary committee Pagaba nakaliang jong iro niyo I ba convensim ka sirhem pangidon ya kajikar men baskem maling ba ka jitro ilang inang la berkiu ya niyo party jong ni ba
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Raliang constituency uloong bakum UMDC baladep job license kadaw kabapelong yu banyakun ya ke election Emily debo angnut ban syakri yu upai ke constituency khamba banyak kapor bolong MDC namar keni kedekalat bakamla bande bah syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen geli yenga ngayi ke parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencirup ha ke parti UDP kamu jo meskatu henry MIR ngun nagani konstitusi ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te MTB ya yu etiket ke parti jadi etiket ke yon mo yang ngana mo tagaro kamte meyo di onga nilai yang akar parti yu he yang parti kamu ju emak parti snya ba etiket nga yo yu sekri rap ha lembagan ke parti Kum shibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang jingwan ki missionary shakani ka thain lam mi ngi jangi ka sing solution hapo ka jingalam jang ka SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar kala pinya ya ka inter school final quiz competition balapalong St Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kisngi kila kentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ka program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta shakani ka quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor janggini kinang shimbenta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shispasan points but both sa St Anthony's College da kendai po points but kabawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. So all these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Charles Don Bosco born. August 1815. Here we have the answer. That's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpo terik unailar arjar arpoar kalapulong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral light kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khatsantli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ka gospel Lucas kalenong ka ba ningkong kadkhot ka ba lai pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kala kre la krum bat kala lejbak sharilom shakashnong judia ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I vicar general ka Shillong Archdiocese I Father Richard Machau ya ka nam ladu akani ka jingikun la yora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish ka bawan baar ka di ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish bat ka bawan balai ka di ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic Pidon kata kecik termen ba udon ubleng jompi jonga utrai Jesus Christ uban yarap ini bangin lungin lang na kata kenrum ka kenram bat bangin pai keman sya kecik testa kejongi kejingen kejongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kecik im jong ke Bible Muslim hadir Maria
Kedor Barsenong Mauba haka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bela penyeng haka te kesnong rengkat peru Mauba. Ia kini kejaka labu ia umot la penbahabat pen internet da kejingerap bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke District Council. Hashwaban pli ia uni umot dur jisu la yo ru kejing dwai jingkerku no parish priest kamau prem parish u Father Edwin Kahit. Haka ni kesingi la don lang ru urang Barsenong bela ai jingkren u ba David Simli kinong penyat kesnong lembat kipat pa. Seisien ya uni umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kesnong hagis nam gi peladap. Insngolinggo ba kumdu la pele biang arsin andai kamdai ke jingple arsin andai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke kesnong lai i uni umat ba hadin ke jingi selok bangi ke dabar kesnong yang lai don kam hampir internet show. Yo kan ay ki fatpat ang ni. Bat nang ni sa kamaro inang etre kum kasno. Habang ngepet mo, ngepet ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi. Kani ka mo prem jo ki tang artli ki dong bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sok po bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shi kabukut tak haduk beng desham biang khuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan rak syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Naduk ke por kendai PJ, haduk kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ikido ki kena bamyo wan syaki course balong hagis ngi poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas ngi poya, bat kito ki kena ki batrei hagis ngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke sertifikat tang hapo arbenai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na asimang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichongrang, adog ni skutong si Conrad K. Sangma, total diet building ni opakani ko tura o dakanga. Garo Hills ni MBO rang MCL office ni Kang Ojin ngatan ko dakang again. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo mata. Chigmagpa Khuborang. Adog ni skutong si Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong si Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi ba daw education na niknikan yung inga, aru uku chusokat na kring na gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rumchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything has changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba thing thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tonthongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kham khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achikrang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrikkenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak rapakan mulanga plug angangi ma parang jong ada no birang karu sedong perang song plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko pa engacem aro ding thang lekharang ho ni acem unomba sini government ta ona kungba mameng kuda chakani ba chingmung golpona nangani rakho jana padong kuja uni ibon mi jao undisclosed biya puchanga meeting time na mengsa disin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok tariko office picketing ko Garu kemuk kang thaigen yan emisel office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni fing fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ka kya mana no ba chini government da ona khingba chingna mamung na keba lekha khingsa ba shat kuja ba chingko da ona khingba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni sel lungen ni kan ni ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGO sang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO sang ari bai bakhol aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road loken umbetung somayo plak aching songongi pa Garu sodongi plak aching jat pa ungjamena gumcha pa ungjamena ya night road pocket ko thome aru gumkan corporate ka pa china ni angam ulatinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chiche tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Kolpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong bati Tripura aru Garuland adokrangko golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini aganang kwaha yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimeli nanggermani aru mukham ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek nengtua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen nengtua jol ni parti rang je tribal dolrang koba wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asongni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aru Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dol rangni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland kita chinga PGT kana kata Tripura len ko ibaha chinga de minister ko aru dengtang party ni dergama ko agen tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko singa grunga ha ondage tentang mansa ya tifra alliance party pradot background manikia develma ko singa grunga ha ondage singa ko grunga mana singa bini rexno bini garweni geman biya akan cakaha wa biya pusat pokok singa ba onda simang na ni akan cakaha singa ba penglongen kusyonga ha ondage wa CN development ba singa sadisin ko nata na simang singa ba na simang na support ka garweni geman aro na simang singa support learning geman support kabo ondage akan ha ondage singa nama kusi ongi akan cakani rang ko singa mana ha ondage singa longen makangciba kadonga aro jak kugang na kita longen kusiongye tipra mengapsan kamkaram na kita kusiongye nga nega nga makangci apsan jak kugana ne kadonga ya cabinet minister ni alma shiri kani kadi ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia ba Tripura state to mai ni kanirang unya chem ni kanirang ko mana lepati Gana nagen, tidak kode jika kita Tripura mandirang dunga, dua Tripura ni mandirang na, bini nazok ba kamu kani gemen, cikrang ba garurang ba, ya nazok ba kamu kani nagen bako agana ha, bini gemen sengat alo ya NC de Parmako grungi, jen cabinet au minister ngecem, land and revenue ni, aro forest ni ngecem, iku grungi sengat alo namen kat sabia, aro iyan tak ba inspiring katarang ko, ba cawatani, ba gisik nangat ke ba katarang ko. Tengah ya minister akan tadi kemen tengah dalam namen kusyonga. Aram kang ciba Garulen statement committee ni kita tengah Tripura na support ka ani ko na aro yamang ba ni Garulen state na kang support ka gen ko jana pingon wa mong ba tengah support ka na kusyonga. Ini kemen tengah hai Tripura na ungzamena Garulen state na ungzamena tengah absan kumonge ni state ko mana maksudnya kung have sang mga ching hambuka na ye jani chis ku tarik ko ka jingkrimen ba khadungani nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni aselo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster songni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula songni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition Unian Singapore Matgapa Wantang ko sakyo ne mandirang na aganani ko aruku patiani ko dakanga Arugapun rang Jianya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wardry BDO Borimbong CNRD Health Aru Police Department ni changgapa aru ikpa nga Yan dalna khobro nga ni swing pasakantikun metela Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, adu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bagyo ya certificate tang hapo arbanai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria de Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Masaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the fate, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Masaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Masaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Masaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian Youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the Social Communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, you have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khar RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki ba trei ha ki sni poya. Ale 1
penang komputer bat yo ia ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umat durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kani gajaka bala bu ya umat lapen baha bat pen itna da kajingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswa ban pli uni umat durjisu la yo ru ya kajing duai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni la don lang ru urang pasnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kajing galang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang saisien yaumi umat isu ba sirnyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam di peladap Pinskolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan kasnong lai i numot hadin kejing selok bani ke dabar snong yang lai don kaman hampir internet syu yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar ru ninang etre kasnong habang ngepet kada ka mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mo ba de henry ngano ipi da jintre nyem dei ban pe habang itre na kabanta wajba itre na kabanta si jadbri nyem dei ban pe na kanir kadai kapat an pasal kadai ka benta do ka laban mo prem konsensi Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kumka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpoar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ya ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahing sem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang kajingel akai kemukendur kalayo bantep shikul lingba une lang pawa haka minit basaw. Hadin kini kajinge kun kalalong kabaya khat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry kakli yong riang kamshim layo alat shu ban penpai yakate ke shikul hadu bandakut ke kenta. Kumta kemukendur kalayo ra ikanam ladu. Hadin balakut kejingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba arsaw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra de urimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakenthop yu jom sing pariat na kemukundur sports club bat u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang Kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki bedai na ka mukundur sports club sports and games terengel ngale play lang di team sport dua waktu supporter yung gi iprach dong pratau dua kali do rokom yu football lang yu chokse ti tan yung gi darap let the Shillong no ti tan yung gi po sur Shillong da pecah ran ni ka berbuat saya ini orang sumse dan pun supporter rumah ni por itu edak ini ganti negeri yang mana ya bukan ribut lang lah silap tingkat Chaka welfare for your West End District Sport Association more complete.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba konstituensi kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang konstituensi uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo angnur ban syakriya upai ka konstituensi khambha banyak kapor ba ulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bande bha shu Kublai pi bro nga tok ma Shemhok Garrett lekas nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kata konstituensi ta kan ni de mano bru ada penkrek wile ya kan election MLA le konstituensi yang ketri yang konstituensi haperdi ni jing laluti haperdi ni jing krek yang wile ya election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bru lene obam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bru de transket di le ni ka lado mesin ucukri ya konstituensi ucukri ya kejat bru wai keri ke yong i thrang ucukri ni ka ka gamte dang no di le ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kata ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayam wan ki wayo, lani ki wachem, wangale agam te, siya bawan cakmat, ra wajaki, wagisabut ki wabiang. Handrai ladam emruan gam te, siya bah hor kelam beng kelam koi ki bituan, ki bru. Ni bah em ka ai, kat kam ka IPC, yang geri India, ka ai yang geri India, kat kam ka section go sanpau, go chapter go khat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala dem giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru klem dem suki sebut ki obiang ye ki cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni kesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga three yang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho ai dan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negus ni, aku akan cia hapi, kerpat ipi kipai ba, kamtam kibru ki maya yenga. Senya bahala dem giwan ki kelam, kam kita ikan te, senya bah, thoi bertu yang ki, thoi kita reka kelam ki, thoi ke por kelam ki, wan cenga ra kita suki, kenang yo ulai cakaan. Ni bahala delai cakaan, ye gini kibru, upun cip cap pun citam, kat kam gaan ko orang kat tende. Tekar orang teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ketri reliang senya ba ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin yang ya ke jing lai luti yang ya ke election MLA ni ba ke jing terang ke jing angno yang ucakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko ucakri ha go open kelah open theme ye ko kom krek kam hapo kan konstituensi yoi ba karoi kepar duna ba kan ni karo kam tengan nileng yonga ke jing angnot ko penku i start i tip hapo kan konstituensi open ku i roi par yang i chai i khia open ku i penmiet penbha i gisorok i geluti ki sengkeng karo kam tengan ni kepor na karpa di pi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyawrit karpa di pi snya ba lang banga bor mesin nga ya kan ke jing lai luti ke yonga dagi te kiten ko je penkut jingklam yang adu anga koblai sibun bulai kan rap lang upi uri sumari kamjo yang ngale yogi pendap begini kejing terang mat kejing angnor yang nga to haden wa ngam MD mana kau MDC kat ni kejing yoluti wa gini yuman kat ni usakri gi rabha dan ni rap tam yitai wanga dejuk korea lan ni dejuk chakriya hanai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kare achkat tule kini yuman kat ni mye ki penyerkat lan ni mpoi ki ya kata ko nga kare karo kam te agani ko por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yo chakri rabha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba haulai sawa chenen kili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kau man kat ni daya mechirup hak parti UDP kamu jo mechkatu henry MR ngun nagani konstitusi ko pan tiket
Matrelang suciang uman MDC na sangpung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang ngana mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang kerpat igu hai yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rabha lembagan ke parti. Lada jia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la new yele na samena. Ni bada bon ki bru ki wa la bis log dalam yo tiket dawi lum lang ke parti daw lum ki bru ki nga dawi pen bai kaman ule kayi ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrove, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrove today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain nadu ka por khandai pije hadu khan RPG ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arnai
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki kena bamyo wan syaki course balong hagis ni poya. Kamtam kito ki bala trei. Batrei kam sorkar ki kena don school man lagas ni poya, bat kito ki kena ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Enyekren uba kermen Shilla ya uba emha halor kejingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Kambha bani kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter-Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. But mintangin pa syaki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ka Jylla ulapen pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang shen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban krop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba embha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba embha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa ye ba embha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lane ha ki jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jungmut and then haden kata la dangimla ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently ndon ke ek consultation especially ne len junga kum president jung youth wing nga don hi tai jing sneu ba belai ba ba impulsneu yanga ya ke jing shim jing jung i yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani. Ki armut ki MLA jangka People Democratic Fund katau ba Hamlet sin Doling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na umsning constituency ki claim 1 syaka triennial conference jangka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau benai nailar arjar arpuar hamaukar community hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Fund kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Malbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum Secretary habaya keren bekilat pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong ba kejing pep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kamdon AA ban kenthok halor ke jing bam wan jangkini ki armut ki jong i magpintulon ya kam committee sorta itu buat magpintulon ya kam parti kami akan masuk dan kalian kejong ini dan kami sip ke betul. Para kejingnya rai lang jom masih lusi parbo ngai rai berkenket jangan kalian keluar kumpus. Yang rai nak kalian kejong ini dan kejingker menskep. Para kani kejialang nilai yoi rayo menyewan ship bentalang lagi dekat kalian jom district committee nak kalian jom dekat zone committee berkunjung di primary committee. Pagkaba nakaliang ang jiro yoi ba convince ka sirhem pangigan ya register man bastem paling ba ka jini trelang inang la berkerkiu ya new party joni na ko sa
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC naka nangba constituency kum uway na pedenggi kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai naka third Ralyang constituency uloong bakum UMDC baladap job license Kadau ka bapelong yu banyakun ya ke election Emily debo angnut ban syakriyo pai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kani kedekalat bakamla bande ba syu Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rap baha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen geli gianga nagayi parti wile pima ngakat kamu man kat ni daya mencerup hak parti UDP kamu jo am sikatu henry emi armut nagani constituency ko pan tiket matrelang suciang uman MDC na sampung wanga takar wagam te mtibi Yayu etiket ke parti, jadi etiket ke yon mo, yang an mo. Kalau kamu teh, meyo di ongan, nilai yang agar parti, itu yang parti. Kamu cuba emak parti senyapa, etiket yang yo yu sekeri rabha lembaga ke parti. Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang ke jingwan ki missionary syakani ke than lam mi ngi jengi ke seng solution hapo ke jingalam jang ke SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar ke lepenyat ya ke inter school final quiz competition bala pelongasin Anthony's High Secondary School Hall kinang shibenta ha kini kesngi ki lekentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ke program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinang shibenta syakani ke quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jang gini kinang shimbenta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ke quiz competition da shispa sun points but both sa St. Anthony's College da kendai po points but kabawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. August 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpo terik unailar arjar arpoar kelepelong ya ke inter parish choir competition habiang ki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan banishimenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel Lucas ke lenong ke ba ningkong ke dekat ke ba lai pekendai ke boong Muslim hadin ke Maria ke lakre lakrum bat ke lalit bak syari lom syakashnong Judea Kakongsan hakani kesngi kalong kakong amperin lingdong. Lawan ban sinran bat I mean sim shushu i kisamla da kajingidon lang i Vicar General ke Shillong Archdiocese i Father Richard Majau. Ya kenam ladu akani kajingikun layo ora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish, kabawan baar kadi ke St. John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish, bat kabawan balai kadi ke St. Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish. Pidon kata jingen. Bakum Catholic Pidon kata kecil termen. Baudon ubleng jongpi jonga. Utrai Jesus Christ. Uban yarap ini. Bangin lungin lang na kata kakenrum kakenram. Bat bangin pai keman. Siya kecil testa kejongi. Kecingen kejongi. Bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik. Yangi lakha kerbang bangin sapriang. Ya kecingin jong ke Bible. Islam hadir Maria
Ledor bar Shillong mau ba ha ka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli yo mod dur jisu bela penyeng ha ka te ke Shillong rengkat baru mau ba. Ya kini ke jaka labu yo mod la pen bha bat pen internet da ke jengerap bela pen yo da UMDC ka thanyu ba Mitchell Wankar ling ba ke district council. Hashwaban pli yo new mod dur jisu la yo rui ke jing dwai jingkerku no parish priest ka mau prem parish u father Edwin Kahit. Ha kini ke singi la don lang ru urang ba Shillong bela ai jingkren u ba David Simli kinong penyat ke Shillong lembat ke patpa. Seisien yo mi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na ke Shillong hagis nam di peladap. Hin skolingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdai ke jingple arsin ndai kadai nakaliang dikulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke Shillong lai i mi umat hadin ke jingi selok bangi ke dabar Shillong yang lai don kam hampir internet show. Yo ban ay ki footpath ang ni. Bat nang ni sa kamaro ninang etre Shillong. Habang ngepet kada mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem ko jofi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por khandai pije, hadu kan RPG. Ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong hagis ni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei hagis ni poya. Ale wan penang komputer bagyo ikan sertifikat tang hapo arbenai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko na rumchaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kichungrang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total B.Ed building ni Opakani ko pura o dakanga. Garo Hills ni MBO rang MCL office ni Kangajin ko natani ko dakang again. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs Awareness Campaign ko nongster unya mo mata. Chigmagpa Khuborang, adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachem, endi badaw education na niknekan yung inga, aru uku chusokat na kring na gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything is changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba thing thaina khobor phara katanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane phara katanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tonthongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kham khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasihol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakrek rekenga ani aga nanga ha aru wamang plug NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak rapakan molanga plug angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plug kan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko ka engacem aro ding thang lekharang ho nengacem unamba sini government ta ona kengba mameng kuda cakani ba jeng menggolpo na nangani ko jana padong kuja uni ibn mijao undisclosed biapot nga meeting time na mengsa di sini raha rebaing pa mekhanti ya mekhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emisel office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road blocket ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya agitation ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na khba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na khba golpona ba kwama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal longen ni kan rang ko ma singa uni gemen angi plak karamska NGO rang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road blocken umbetung somayo plak anjing songdongi pa Garu Sidong ge plak anjing jat pong jamena gebencat pong jamena ya night road pocket ko thome aru gemkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC co-chairman Shri Balkarin CH Marak aru additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chi chatariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni Dilgapa Sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aru Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aru Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang Jatko Chelchakani Bidingo Niknikani Rangni Gamen Kolpuangaha aru Dingthang Adok ko Dabiangaha Mungsong Bati Tripura aru Garuland Adokrangko Golpwani ko daking metengo de Burma nambe akan chakaha aru parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini agan angkwaha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjola wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aru mukham ni bidingo golpwangaha aru Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didiangaha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek nengtua jolrang parti ongkatna aru North East aja gemek ni tribal rang tusiani mekrakna nanggen nengtua jol ni parti rang je tribal dolrang ko ba wachang gija aru nami meli na nanggen enewa agan dapkwangaha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asoni sorkari na GSMC onmanaha co-chairman Shri Balkarin CH Marak aru additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adok na dabian yo dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland kita chinga PGT kana kata Tripura len ko baha chinga de minister ko aru dengkang tam parti ni dergemar ko jen tau CN development President of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko singa grunga ha undagi tentang mansa ya tifra alliance party pradot background manikia develma uko singa grunga ha undagi singa uko grunga mana singa bini rexno bini garuleni geman biya akan cakaha wa biya pusha purko singa ba onda simang na ni akan cakaha singa ba longen kusyonga ha undagi wa CN development ba cina suggestion ko nata na simang cina ba na cina na support ka garuleni geman aro na semua cina cipta learning geman support kabu nege akan ha nege cina nama kusi ongi akan cakani rakut cina mana ha nege cina longen kang ciba kadonga aro jak kugang na kita cina longen kusi ongi cipra mengabsan kam karam na kita cina kusi ongi nga nege cina kang ci absan jak kugana ni cina kadonga ya kebelet kisah ni amat syirik kani kita di ya anditan आज का सोनी गमन kaoksia pa Tripura state to main ini kanirang unya cem wan ini kanirang ko mana lepeti gana nagen tidak ko de je kita Tripuri mandirang dunga dua Tripura ni mandirang na bini najokan najok pa kamko kani gemen cikrang ba garurang ba ya najok pa kamko kani nagen ba ko agana ha bini gemen sengat lo ya NC de Parmako grungi jen kebelet au miso ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi tengah dalo na main kat sabia aro ian tak ba inspiring katarang ko ba chawatani ba gisik nangal ka ba katarang ko tengah ya minister akan tadi gemen tengah dalo na main kusyonga aro khangchi ba garulen statement committee ni kita tengah Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba anchuni garulen state na khangchi support ka gen ko jana pingon ba uang ba answer support kana kusi wah ini gemen anseng hai Tripura land nang zamena garulen state nang zamena anseng absan ku wonge anseng ni state ko mana maksudnya ku hai absan ku mang anseng hambuka na ye jani chis ku tarik ko ka jingkemen ba khadungani nongster sungni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni aselo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster sungni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula sungni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition unian singaponga matgapa wan thang ko sakyo ne mandirang na ganani ko aro ko patiani ko dakanga aro gapun rang janya campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wargery BDO Boyrumbong CNRD Health aro Police Department ni changgapa aro iwi gapa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakantikun metela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki sanjan nadu ka por khnai pije adu khar RPG ka jingmu jong ka ka course bakar pang kalong ban ailat egito ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya khamtam kito ki bala trei batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya bat gito ki khna ki batrei ha ki sngi poya ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arnai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Mazziglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Mazziglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the 10th Patrons Run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Cuckoo, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his confreres received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province, on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Marianum Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jom kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki singi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas singi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki singi poya. Ale wan
penang komputer bat yo ke sertifikat tang hapo arbenai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umot durjisu bala penyeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kini gajaka bala bu ya umot lapen baha bat pen itna daga jingara bala pen yo do MDC kathan uba mitchulwan khar lengba ka district council haswaban pli uni umot durjisu la yo ru ya ka jingduai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni lai don lang ru urang basnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang seisien umi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam di peladap in skolingo ba kumdu la peli biang arsin ndai kamdai kajing peli arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke terus nong yang lai don kam hampir internet syu yo ban ay ki fatpat ang ni bat nang ni sakmar ru ninang etre kum kasno habang ngepet mo ngepet ka mo pram agani ka laban mo pram konsensi kani ka mo pram jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo pram bat ka kanong sopo bat kani ka mo ba de hendrai nganoi pi da jintre nim dei ban pe abang itrei na ka banta pajba itrei na ka banta si jat beri nim dei ban pe na kanir kadai kapakan pasal kadai ka banta do ka laban mo pram konsensi Kelempung yele akai second division football tournament balatip kum ka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpuar balapenyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya ye ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba bat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong kum ukongsan tangkat tu kat ni minit balas dang ka jingel akai ke mukundur kalayo bantep shikol lingba une lang pawa ha ka minit basaw hadin kani ka jinge kun kalalong ka bayakhat bat pensyong shit ikinong pitkai henry ka kli yong riang kamshim la yo ala chu ban penpai yakate ka shikol hadu pandakut ka kenta kumta ka mukundur kalayo ra ekanam ladu hadin balakut ke jingele akai la sami ka kusnam rengkat ka song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basharem nangta la samru ya ka nam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ka kli yong riang sports club armut ki top scorer bakentop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club bat u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang kanam man of the match la yo do ne lang pawa kanam play of tournament upi shooting ki badai na ka mukundur sports club Sports and games. Terang yang ngale play lang di team sport dua waktu supporter game ni perasaan pratau dua kali itu rokom yu football lang yu soksit kita yung di dalam lain senang senang kita yung apa Shillong da pecah lah ni kan football saya yu orang soksit anggun supporter rumah ni por itu enak jadi ganti nak yang yunga ya bukan ribut lang lah silap tingkat Chaka Welfare Fund, your West Janta District Sport Association. More, complete.
Uba Shemhok Garrett MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na prengki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang constituency uang bakumu MDC bala dep job license kada bapenong yu banyak khonik election MLA debo angnut ban syakriya upai ka constituency khambaha banyak kapor baulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bande bah shu Belai pi berok ngah tok ma chem hok karot lekas nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kata constituency ta kan ni de mano bru wada pen krek wile ya kan election MLA le constituency yang ketri yang constituency ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan di bro lene o bam nam handrai kwa pencia hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yule ni ka lado mesin usukri ya constituency usukri ya gajai bro wai kari ke yong i thrang usukri ni ka ka gamte dang no yule ni election MLA ta kwa pencia hapi ki pai ba wai kate ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, na dayang wan giwayo, lani giwachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wisaki, wisabut giwabiang. Handrai ledem emruan gam te, siapa hor kelambeng kelangkoi gibituan, gibru, libha MKI, katkam ke IPC, yang geri India, ke yang geri India, katkam ke section gosan pau, bersabta gokat ar, yang ke defamation act. Kau orang wala da em giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru klem da em suki sebut ki obiang ye gi cha pencitom kat kam ga ai ka ba kam tengan ni gesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga three leng constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho ai dan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negas ni, aku akan cia hapi, kerpat ipi kipai ba, kamtam gibru giu maya yenga. Senya bahala dem giwan kelam, kam kita ikan te, senya bah, thoi bertu yang ki, thoi keteri ke kelam ki, thoi ke por ke kelam ki, wan cenga ra kita suki, kenang yo ulai cakaan. Ni bahala delai cakaan, ye gini gibru, upun cip cak pun citam, kat kam gaan kepada orang kat tende. Tekar wakam teh ni por nga karpa dipi dipai ba inong song chinong yang ketri reliang senya ba ya berkete ke jing pencoy nga ke jing kersan bor mesin nga ya ke jing lai luti yang nga ke election MLA ne ba ke jing terang ke jing angno yang nga chakri pai ba khamtam hawa ke jing angno ko chakri ha go open kelah open thme ye ko kom krek kam hapo kan constituency yoi ba karoi kepar duna ba kan ni karo kam tengan nileng yonga kejing angnot ko open ku i start i tip hapo kan constituency open ku i roi par yang i chai i khia open ku i penmiet penbha i gisurok i geluti ki sengkeng karo kam tengan ni kapor karpa di pigi pai ba de mesin i wakhian de mesin us nyawrit karpa di pigi snya bhai lang banga bor mesin nga ya gani kejing lai luti ki yonga dagi te kiten ko jek penkut jingklam yang adu anga koblai sibun bulai kan rap emblang upi uriu sumawi kamjo yang ngale yo giu pendap begini kejing terang mat kejing angnor ke nga to haden wa ngam emdiu mana kau MDC kat ni emma kejing yoluti wa gini yu man kat ni usakri gi rabha dan ni rap tam ye tai wanga de juk korea lan ni de juk chakriya hanai kat kau man kat ni yo wa tangkat itai wa kre achkat tule kini yu man kat ni mye ki penyerkat lan ni empoi ki ya kata ko nga kre karo kam te hagan ni por nga penclur ko nga wa wile ini election MLA kanang wa yo chakri rabha ban itai jo le oi ipai ba kamu MDC kam ipai ba hawlai sawa chenen kili gi nga ngayi parti wile pima nga kat kau man kat ni da am chirup ha ka parti UDP kamu jo am chikatu henry MR mut nagani constituency ko pan tiket
Matrelam suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang an mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti igu he yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembagan ke parti. La dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni ga rai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa la de bislog dalam yo etiket dawi lum lang ke parti daw lum ki bru ki nga dawi pen bai ka manule kayi ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Lang Dingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya. With a united cadre, Meghalaya TMC pledges to work earnestly to fulfill its promises, keeping the interests of the people as its topmost priority.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por kandai PJ, hadu kan RPG. Kajingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki kena ki bamyo wan syaki course balong ha ki sengi poya. Kamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sorkar ki kena don school man lagas sengi poya, bat kito ki kena ki batrei ha ki sengi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arnai. Keblai pi baro syakatup Khubor jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Enya kren uba kermen Shilla ya uba emha halor ke jingmi seng jong u. Ang nut uba Shemhok ban Shakri Kambha ban ya kapor balong MDC. Job ke Mount Carmel Choir Maulai ya ke Inter Parish Choir Competition SACYM. Bat da umot dur jisu penyeng ke Shillong Mauba hapedeng Shillong. But mentang in pa shiki Khubor bakam banya. President ka UDP State Youth Wing uba Kermen Shilla ubadeiru Menteri Ketanat Social Welfare ka Jylla ulapen pau basyen unsay kren himar khamat but Chief Advisor jang ka UDP State Youth Wing uba embha lang simli ubala resign no na ka party dang shen but bun kinong yalam. Kati ka jingkren jong ba Kermen Shilla ka long ru ban crop yang yaw ba embha ubadeiru Emily berim ka maulai ban wan pai biang bat ka kenhon. La ban pen ken mau hang ni ba uba empha rengkat bat bon kinong kit kam ka youth wing jong ka party kila resign lang bat uba empha halor ka nongrim ba ki bor ba halor jong ka party kile bam man shu yaki. Don sibun ki briu ki besem phang bat ki bala ban le ya kam hoi ngingi de kwa e ye ba empha bat ki we ki member jong ka party bekinum ye phen lada don ki ki jing bakla na leng jong ka party lene ha ki e jing thut ngi kwa iki ban wan ban ya phliu jumut and then haden kata la dangimla ban wan sa shaka solution then kila ban shim ke ek steps re hakum kani ke jingjia recently mdon ke ek consultation especially na lian jonga kum president jong youth wing nga doni ta jing sneu ba belai ba embha impulsneu yanga ya ke jing shimjing e jongi yo le singila ban one into mah come into a solution haji debat kani Ki armut ki MLA jong ka People Democratic Fund katau ba Hamlet sin Dorling na ka Milim constituency but uba ji sin Maulong na Umsning constituency ki klem wan shaka triennial conference jong ka PDF ka balong ha ka arpo terik mentau banai nailar arjar arpuar hamaukhar community hall. Hakini ka jingelang ka People Democratic Front kalapin kamti uba given Milim kum president bethamai ka party but uba emlang letan kum working president uba James Basayomon Ivan Lumlang Marbanyang beruba Joseph Makdo kum ki Vice President ya uba Auspicious Lingdo Mauplang kum secretary habaya kren bekila pathai Khubor hadin belawai ke jingelang uba given Milim ulong ba ke jingpep jangkini ki armut ki Malaysia kani ke jingelang ke party kala dep ban ai jing tep yaki bar ke party kam don AA ban kentho halor ke jingbam wan jangkini ki armut ki jong i pintelun yang kam komiti serta itu buat pintelun yang kam jong party kam de kam basub dan kalian ke jong i dan mensip ke betul para jingi rai lang jong solusi parbo ngai rai berkenket yang kalian for kumpus yang rai nak kalian ke jong i dan ke jikar menskel barakani ke jalan ni yo i rayo menewinship kentalang lagi dekat nak kalian jong district committee nak kalian jong dekat zone committee bakum jo ti primary committee Pagba nakaliang jong iro niyo I ba mensim ka sirhem pangidon ya ka jikar man baskem maling ba ka jitro lang inang la berkiu ya niyo party jong ni ba
Uba Shemhok Garrett MDC berim ke JHADC nak nangba constituency kum uway na pedengki kertong balaya linti banyakun ya ke election Emily Arajar Arpulai nak third Raliang constituency uloong bakum UMDC baladep job license Kadau ka bapelong yu banyakun ke election Emily debo angnut ban syakri upai ke constituency khamba banya kapor bolong MDC namar kini kedekalat bakamla bande ba syuk Wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC. Kamu ipai ba hawlai sawa cheneng geli yenga. Ngaji ke parti wile pima. Ngakat kamu man kat ni daya mencerup hak parti UDP. Kamu jo meskatu. Henry MIR ngut nagani konstitusi ko pan tiket. Matrelang suciang uman MDC na sampung wanga. Takar wagam te MTB. Ya yu etiket ke parti, jadi etiket ke yon mo, yang ngana mo. Kalau kamu teh, meyo di onga, nilai yang agar parti, yu yang parti. Kamu cuci emak parti senyaba, etiketnya yu cekeri rabha lembaran ke parti. Kumshibenta ban rakhi ke jingdap shispa snem jang jingwan ki missionary shakani ka thain lam mi ngi jingi ka seng solution hapo ka jingalam jang ka SYM ha ka arpor tarik unailar arjar arpoar kala penyat ya ka inter school final quiz competition bala pelong St Anthony's High Secondary School Hall kinong shibenta ha kini kisngi kila kentup ki khat art li ki school but college hashwaban sedang ka program ifada AL Juice ila pediang sngoba ya barok kinong shibenta shakani ka quiz competition Hakani kesngi lawan jengok kai but I mean sim diki kat tu kat ningut ki parlok parajor jangini kinang shimbenta. Ka pastoral center kelayok Korea kanam ladu akani ka quiz competition da shispasan points but both sa ka St Anthony's College da kandai po points but ka bawan balai layok da ka Secret Heart Boys da prapo points. Also be the choir final. All these delegates will be coming here, not only participating in the different activities but also attending some very attractive and lively sessions with Director Major and other resources persons. Pass Don Bosco Bond. August 1815. If you have the answer, that's correct. The first Salesian missionaries were sent. Argentina and South America. Can we have the answer? Yes, that's correct. Ke Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement haka arpau terik unailar arjar arpoar kala pelong ya ke inter parish choir competition habiangki hall cathedral lain kra hakani ke choir competition lawan punishmenta hadu khat santli ki parish ki bahap ke Shillong Archdiocese kapang jongkani ke choir competition la sot na ke gospel u Lucas kala nong ke ba Ningkong kadukot ka balay pakandai ka boong Muslim hadin kamaria kala kre la krum bat kala litbak sharilom shakashnong Judea ka kongsan hakani kasngi kalong ka kong amperin lingdong lawan ban sinran bat I mean sim shushu I kisamla da ka jingedon lang I Vicar General ka Shillong Archdiocese I Father Richard Machau ya ka nam ladu akani ka jingikun la yora da ka Mount Carmel Choir Maulai Parish ka bawan baar ka di ka St John Bosco sing samla Catholic Maulai Parish but ka bawan balai ka di ka St Dominic Savio Choir Nong Thamai Parish Pidon kata jingen bakum Catholic Pidon kata ka jingkermen ba udon ublay jongpi jonga utrai Jesus Christ uban yarap yangi bangin lum ngin lang na kata kakenrum kakenram bat bangin pai kaman siya kajing testa kajongi kajingen kajongi bayangi lakha kerbang bangin long ki Katolik yangi lakha kerbang bangin sapriang ya kajing im jong ka Bible Islam hadir Maria
Kedor bar shenong mau ba ha ka arpo terik unai lar arjar arpo ar kelepli umot dur jisu bela penyeng ha kate keshnong rengkat baru mau ba. Ya kini ke jaka labu ya umot la penbha bat pen internet da ke jengerap bela penyo da UMDC katanya ba Mitchell Wankar lingba ke district council. Hashwaban pli ya uni umot dur jisu la yo ru ke jing dwai jingkerku no parish priest ka mau prem parish u father Edwin Kahit. Hakani kesingi la don lang ru urang ba shnong bela ai jingkren u ba David Simli kinong penyat ke shnong lembat ki pat pa. Seisien ya umi umat Yesu ba sirnyang ba ngila penyang na ke shnong hagis nam ki peladap. Hin skolingo ba kumdu la pele biang arsin ndai kamdai ke jing pele arsin ndai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan ke shnong lai i umi umat ba hadin ke jing selok ban ni ke dabar shnong yang lai don kam ban hampir internet show. Iyo kan ay ki footpath ang ni. Bat nang ni sakmar ninang yetre kasno. Habang ngepet kada mo prem kani ka laban mo prem konsensi kani ka mo prem jo fi tang artli ki dong bahap anga. Kata ka opar mo prem bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba. Bat dak itu ki khubor nglapoi shikabukut tak haduk beng desham biang kuble shipon. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ekito ki khna ki bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Nisuwing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na daan kuburang ko para katinga. Kata kitong adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, total diet building ni Opakani ko pura o dakanga. Garo Hills ni MBO rang MCL office ni Kama Junjung ngatan ko dakang weekend. Garo Len na dabyan ni adog ko ilingani ko rabaa. Drugs awareness campaign ko nongster unya mo ngata. Chugmagpa kuborang. Adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Getal Building College of Teacher Education, CTE, rongkono oprakani ko yaja ni chisku tariko dakanga. Ya oprakani sumayo adog ni skutong Sri Conrad K. Sangma, Bilsibri atas kang education system an adog ko, plak ni bidingo nambat kepa ungachim, endi badaw education na niknikani yung inga, aru uku chusokat na kring na gata aganangaha. DERT ni Director John P. Lakyang ni Agananyo, wati cerang ni mungsong gepadak na nanggani kam ni gemen aganangaha. Rongkon CTE ni Principal Dr. Mina A. Sangma, Waya Institute ni gemen aro yako name chalaya ni gemen uyatangaha. Higher and Technical Education ni Additional Director A. Ali Nagi, wani rimchakswani kata ko akan metengo, waya getal building kurukat na tangka gong kro chichet nanga, aro yako aduk ni Asian Development Bank Supporting Human Capital Development, tangka dakcha kataha. Aroya Institute plug B.Ed, RMEd courses ko sukat na jutun kagen ini aganangaha. Faced in the past, but I'm happy to say that we have made substantial, if not satisfactory, substantial investment much higher compared to the previous years in education in all the different sectors, be it lower primary, be it upper primary, higher secondary, secondary, college, higher technical,
And you must be seeing how things are moving forward in almost all the sectors when it comes to education. And while saying that, as I said, I again repeat myself, that I'm not saying that everything is changed. It does take time. But I strongly feel that we are in the right direction. And this momentum has to continue to ensure that we are actually able to bring a real visible change in our system in overall education. Garu Student Union ni CEC President Ziku Balgra N Marak wamang ya jingjingata ni ko ya jani khulgruk ponga aru khulgruk tok thari ko aba thing thaina khobor pharakatanga ha aru wamang ya jani khulgruk sku thari ko ni September ni gatham thari ko na walo rama champinga ni ko dakna muksungenga ane pharakatanga ha GSU CEC Ziku Balgra N Marak aga nanga ha wamang ni dabia ni ko kuchak kujani gemeno wamang MECL office ni kam khagi niu ni ko champing e jingjingata ni ko dakna muksungenga wamang Garu Hills so bijoli ko tontongata grid supply khani ko nang nika ko dingthang grke basi kam khana mandir ako basi khamna mande ko Garu Hills suni khasi hol suna transfer ka ako dongthongat khan aru Shillong MECL head office o achik rang ko khamna ra gi jani gemeno yarang plak ni gemeno dabia ni ko kuchak jani gemeno jingjingata ni ko dakruk rkenga ani aga nanga ha aru wamang plak NGO rang ko wamang ni jingjingata ni obak ra phakan molanga plak angangi ma parang jong ada no birang Garu Sidong perang langsung plakan masia ngami jaunin ya emission ni bidingo education ko pa engacem aro ding tan lekara ho ni acem unamba sini government ta nak kumba mameng kuda cakani ba ceng menggol pona nangani nak jana padong kuja uni even mi jao undisclosed biya pot ngami meeting time na mengsa di sin raha rebaing pa mukhanti ya mukhanti agastani kokpi kokwa koktok thariko office picketing ko Garu kemek kang thaigen yan emission office ko ngen uni jamano anti gepono yan kok skuni gatham September na night road lokat ko watken wan atham no bajuni pring fast bajuna ya education ko chinga khana nangau draau ga kya mana no ba chini government da na khba chingna mamung na keba lekha khungsa ba shat kuja ba chingko da na khba golpona ba okama dong kuja mana ching plakan ma sia ya ching emission ni asal lungen ni kanirang ko ma singa uni gemen angi plak karam ska NGO rang ko banga ku mongna tanam ka ya chini office picketing o plak NGO rang ari bai bakhor aram pa china plakon mo latinga uni jamano chini night road blocken umbeting somayo plak aching sononging pa Garu Sidong plak aching jat pa ungjamena gumjat pa ungjamena ya night road blocket ko thome ar gumkan corporate ka pa china ni angam latinga Garuland State Movement Committee GSMC Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aro Additional General Secretary Shri Boston M Sangman Dilani chi yajani chi tariko Tripura Land Statehood Demand Dolrang ni dilgapa sakani ko Tripura Adok ni Agartala Biapogrongna aro Unbaksa Tripura Autonomous District Council ni Chairman aro Tripaha Indigenous Progressive Regional Alliance ni President Ongengapa Shri Padiot Bikram Manikya de Burma Kuba Grongaha Yadorang jatko chelchakani bidingo niknikani rangni gemen kolpuanga ha aro dingthang adok ko dabianga ha mungsong bati Tripura aro Garuland adok rangko golpuani ko daking metengo de Burma nambe e akan chakaha aro parakat gemen niknikani rangni gemen chanchigen ini agan angkwa ha Yadorang Shri NC de Burma Tripura ni Land and Revenue ni Cabinet Minister Kobagrongjo laha wamang North East ni aja gemeko tribal rang ni nimili nanggermani aro mukham ni bidingo golpuanga ha aro Garuland adokna dabianio wamang na chakchikna didyanga ha Tripuri Minister ni aganani ketade gemek ningtua jolrang party ongkhatna aro North East aja gemek ni tribal rang tusiani mukrakna nanggen ningtua jol ni party rang je tribal dolrang ko ba wachang gija aro nami meli na nanggen enewa agan dapkwanga ha Garuland adoko dabiani memorandum ko India asongni sorkari na GSMC onmanaha Co-Chairman Shri Balkarin CH Marak aro Additional General Secretary Shri Boston M Sangmani aganani getade wamang Tripura ona wajol ni tribal dolrang ni adokna dabiani dakchakani ko molmol nasare baha chinga ya Garuland kita chinga BJP kana kata Tripura lengko baha chinga dege minister ko aro dengtang tam party ni dergemar pokongah jan tau CN Development President of the Indigenous People Forum of Tripura
ya presiden ko singa krongaha ondage tentang mansa ya tifra alliance party pradot background manikia develma ko singa krongaha ondage singa ko krongya mana singa bini rexno bini garuleni geman biya akan cakaha wa biya pusha ko singa ba onda simang na ni akan cakaha singa ba penglongen kusyongaha ondage wa CN development ba cina suggestion ko nata nasi mang cina ba nak cuma nak support ka karole ni gemen aro nak cuma cina support ni gemen support kabu nege akan aha nege cina nama kusi ongi akan cakap ni rangkut cina mana ha nege cina longen makang ciba ka donga aro jak kugang nak kita cina longen kusi ongi cipra mengabsan kam karam nak kita cina kusi ongi nga nege cina makang ci absan jak kugana ni cina खादोंगा या कैबिनेट केसरनि आं मासिरि कानि गदि या अंदितान आज का सोनी गमन खाओक्सिया बा त्रिपुरा स्टेटो मायने नि कनिरां उन्या चम वने नि कनिरां को माना पते गाना नगेन तिरापरे जेगता त्रिपुरी मंदिरां दुंगा दुआ त्रिपुरानि मंदिरां ना बिनि नाजोक बा खामको खानि गमन आचिक्रांगो बा गारुरांगो बा या नाजोक बा खामको खाना नगेन बको आगान हा बिनि गमन सिंगा दालो या NC Department ko grungi jen cabinet au minister ngecem land and revenue ni aro forest ni ngecem ko grungi tanga dalo namen kat sabia aro ia nak ba inspiring khatrang ko ba chawatani ba gisik nang ka ba khatrang ko chungna ya minister akan tadi gemen chungna dalo namen kusyonga aro khang chiba garland statement committee ni kita chunga Tripura land na support ka ani ko na aro yamang ba chungni Garland state na mkhang si support ka gen ko jana pingon wa mamba answer support kana kusi wa uni geman anseng hai Tripura nang jamena Garland state nang jamena anseng option ku nge anseng ni state ko mana anseng ku hai option ku ma anseng hambuka na ye jani chis ku tarik ko ka jingkemen ba khadungai nongster songni organization public awareness campaign program ko mandirang na dakanga state health department ni niksing pa mandirang police mandirang ya drugs ni asilo antatang na aro sungsal na namgija ko rabani gemeno masiat na aro ski na ribaha ya campaign no nongster sungni mandirang chadambirang chatru chatirang aro wulwula sungni mandirang nami bakkur anga Shri Miban Tariang Gen Drugs Edition unian singaponga matgapa wan thang ko sakyo ne mandirang na ganani ko aro ku patiani ko dakanga aro gapun rang jania campaign no golpwani ko takang gapa Dr. Clifford Wargery BDO Boirimbong CNRD Health aro Police Department ni changgapa aro wi pa nga yan dalna khobro nga ni swing pasakan tikun methela Ka Don Bosco Youth Center kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki sanjain nadu ka por khnai pije hadu khan ar pije kajin mu jong ka ka course ba kerpang kalong ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sni poya khamtam kito ki bala trei ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya bat kito ki khna ki ba trei ha ki sni poya ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbanai Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail Carmelim bringing you the Salesian news across the globe.
Last August 15th, in the burg of Marmorito Santa Maria di Aramengo, Asti, his place of origin, and afternoon was held dedicated to cleric Giovanni Massaglia, May 1st, 1838 to May 20th, 1856. Witness of the faith, pupil of St. John Bosco and friend of St. Dominic Savio. The event, held in the Church of Our Lady of the Snows, was enhanced by the presence and intervention of Father Giovanni Rolandi, SDB, Rector of Colle Don Bosco, and organized and sponsored by the parish of St. Anthony, Abbot of Aramengo, represented by Pastor Father Giovanni Velata, assisted by local historian Pepe Moiso, and the municipality of Aramengo, represented by Mayor Giuseppe Marchis, communities that have safeguarded and handed down to this day the reputation of sanctity of Giovanni Massaglia. Obviously, the heart of the local tradition consists of the memories of the Massaglia family, represented by sisters Angela and Maria Teresa Massaglia, which at the level of private historical archives curates his school materials and relics. The 15th Jakowe Grani Festival of Małopolska, August 15 to 17, which took place under the patronage of the President of Oswiecim and the Małopolska Voivodeship, concluded on August 17, 2022. During the 4-day celebration, in addition to the tent patrons run for children and adults, called in Polish Biega Jes Bosko, a town game in Polish Gra Miejska, and a children's multi-competition, there were also splendid concerts in which the following performed: Gabriela Blacha, the band Kuku, Roman Marcheski, Big Band and Statura, Miraki Trio, accompanied on stage by the dancing and singing Oratorian youth and also by city residents and tourists. Father Jose Curuvachira, provincial, and his conference received Father Galdazio Mendes, General Councillor for Social Communication in Dimapur Province on 10 August 2022. The General Councillor met the province delegate and his team on 11 August, where the report of the social communication of Dimapur Province was shared. Communication, he said, has to do with whole body, the province. The networking of the communities will determine the progress of the use of social communication. We need to widen the concept of communication. While handicrafts and homemade crafts were once a source of livelihood for many, today only a few continue to do so, seeking to add an artistic and cultural touch to their handicrafts and link them to tourism. The Verze Craft Center, which operates within the Salesian Maria Nimb Institute in Verze, has been connecting, supporting and promoting the craft heritage along the Mura River for years. In the spirit of the Salesian charism, it seeks to impart knowledge and values to the younger generation, thus educating not only about a profession and aptitude for work, but also encouraging young people to be creative and innovative. Young people are the main protagonists of the 6 films on craftsmanship along the walls, produced as part of the promotion of nature and culture tourism project. On the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, Salesians Jeremy Rignier Roxas and Jose Isidro Torres were ordained priests at the National Shrine of Mary Help of Christians in Paranaque City. Presiding at the Mass was Archbishop Socrates Villegas, Metropolitan Archbishop of Lingayen Dagupan. The 2 new priests are a living testimony to the effectiveness of St. John Bosco's preventive system, as both studied in Salesian schools. So viewers, with that, you have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki sanjai. Nadu ka por khandai PJ, hadu khan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat ekito ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki singi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas singi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki singi poya. Ale 1
penang komputer bat yo ia ke sertifikat tang hapo arnai. Kedor bas nong mau ba haka arpau trik unai lar hajar arfuar kalapli umat durjisu bala penjeng hakate kasnong rengkar bat umau ba ya kini gajaka bala bu ya umat lapen baha bat pen itna daga jingara bala pen yo do MDC kathan uba mechulwan khar lengba ka district council haswa ban pli uni umat durjisu la yo ru ya ka jingduai jingkur khu no parish priest ka mau pran parish u father Edwin Kahit hakani kasni lai dan nang ru orang basnong ubala ajingkran uba David Simde kinong penyat kasnong lambat kipat ba. Ba ya bu ini kejinggalang mutas ni kadai halor kajing penitanat bat kajing peli pat ba biang seisien yaumi umat Yesu ba sirenyang ba ngila penyang na kasnong hagis nam ki peladap in skolingo ba kumdu la peli biang arsin andai kamdai kajing peli arsin andai kadai nakaliang jingkulut minsim di MDC jungi hadin bai lawan terus nong lai i numot hadin ke jingi selok bani ke dabar nong yang lai don kaman hampir internet shoot yo ban ay ki footpath ang ni bat nang ni sakmar ninang etre kum kasno habang ngepet kada ka mo pram kani ka laban mo pram persensi kani ka mo pram jo fi tang artli ki dong di bahap anga kata ka opar mo pram bat ka kanong sokpo bat kani ka mau ba de henry ngano ipi da jintre nyim dei ban pe habang itre na kabanta pajba itre na kabanta ki jat beriu yim dei ban pe na kanir kadai kapakan pasal kadai ka benta do ka laban mo pram persensi Kelumpung yele akai second division football tournament balatip kum ka 5th Debo Shulai Memorial Trophy Arjar Arpoar bala penyat the West Janta District Sports Association kalapoi shikajing kun final hene kesngi hamadan kyang nangba stadium Juwai hapadeng ka mukundur persya e ka kli yong riang hakini kesngi lawan ban sakhi lang ki bahi ngasem uli Debo Shulai kinong shakot ngobha ki patba abat usan bor Shulai menteri ke sarkar jela obede bahaying ru bat uli Debo Shulai ulalong ukongsan. Tangkat tu kat ni minit balas dang kajing ele akai kemukendur kalayo bantep shikol lingba une lang pawa ha ka minit basaw. Hadin kani kajing kun kalalong kabaya khat bat pensyong shit ikinong pitkai Henry ka kli yong riang kamshim layo alat shu ban penpai ya kate ka shikol hadu pandakut ka kenta. Kumta kemukendur kalayo ra ekanam ladu. Hadin balakut ke jingele akai la sami ke kusnam rengkat ke song pisa ba ar saw hajar tingka syaka kenhon bajab kat ba khat ar hajar tingka syaka kenhon basyarim nangta la samru ya kanam best goalkeeper balayo ra do rimi dhar rang yele akai ke kli yong riang sports club arngut ki top scorer bakenthop yu jom sing pariat na ka mukundur sports club bat u iban schem nong der na ka yaw mulong nartiang Kanam man of the match la yo do ne lang power kanam play of tournament upi shooting ki badai na ka mukundur sports club Sports and games. Terengel ngale ifgle lang iji team sport dua waktu supporter game ni perasaan pratau dua kali tu rokom yu football lang yu choksit kita yung ni dalam lain tu Shillong dulu kita yung ni apa Shillong dah pecah kan ni kan football saya orang choksit kan pun supporter rumah ni por itu enak jadi ganti negeri yang mana ya bukan ribut lang lah silap tingkat Chaka welfare fund yung West Janta District Sport Association mo complete po.
Uba Skembok Garut Uba Shemhok Garut MDC barem ka JHADC na nangba constituency kumuwen na ki kertong balayat lenti banyak khonik election MLA 8000 arpulai na third raliang constituency uong bakumu MDC bala dep job license kada ba penong yu banyak khonik election MLA debo ang nur ban syakriya upai ka constituency khambha banyak ka por baulong UMDC amarkani kade kalat bakhamla bane bha shushu Belai pi berok nga tok ma chem hok garot legas nang nang ba udah cuk man le tem kamu MDC le kata konstitusi ta kan ni de mano bru wada penkrek wile ya kan election MLA le konstitusi yang ketri yang konstitusi ha perdi ni jing laluti perdi ni jing krek yang wile ya kan election mi ki jing kelam hanan hawa wanga tok bru wa de penyelek de givi tuan ni bro lene obam nam handrai kwa pencie hapi leng bagani khubor wator gamte nga to bro de transket yule ni ka lado mesin usukri ya konstitusi usukri ya gejai bro wai keri ke yong i thrang usukri ni ka kan gamte dang no yule ni election MLA ta kwa pencie hapi ki pai ba wai kete ke jingklam to ke jingklam ben ke jingklam kho dan ni Handrai, lekat tele, la dayang wan ki wayo, la ni ki wachem, wangale agam te, siapa wan cakmat, ra wagi sakhi, wagi sebut ki wabiang. Handrai la dem emruan gam te, siapa hor kelam beng kelam koi ki bituan, ki bru. Ni bha em ka ai, kat kam ka IPC, yang geri India, ka ai yang geri India, kat kam ka section go san phao, ko chapter go khat ar, yang ka defamation act. Kau orang wala dem giwan ki kelam ben kelam kho yo bru dan ye ke bru kelam dem suki sebut ki obiang ye ki cha pencitom kat kam ga ai ka kam tengan ni kesni kwa pencia kwa clarify hapi ki pai ba kham tam ye gi nong song chinong yang ga three yang constituency musnya ba hor api ke de jing pencoy ki man kam ki kelam ben kelam kho dan yenga ko kwa pen wit ye ke de jing lai luti yenga hagen election MLA. Takar wakam te, negas ni, aku apa pencia hapi, kerpat ipi kipai ba, kamtam kibru ki maya yenga. Senya bahala dem kiwan kelam, kam kita ikan te, senya bah, thoi bertu yang ki, thoi keteri kau kelam ki, thoi kepor kau kelam ki, wan cenga rap kita suki, kenang yok lai cakaan. Ni bahala delai cakaan, ye gini kibru, upen cip cap pencitam, kat kam gaan kau dah kat tende. Kalau kamu teh ni porna kerpa dipi dipai ba inong song chinong yang ketri reliang senyabha ya berkita kijing pencoy nga kijing kersan bor mesin yang ya kan kijing laluti yang ya kan election MLA deba kijing terang kijing angnot yang ucakri dipai ba kamtam bahwa kijing angnot ko ucakri hago open kelah open theme ye ko kam krek kam hapo kan konstitusi yoi ba karoi kepar duna bhagan ni kalau kamu tengah nilai yang kejing angnot, open ku, start itip, hapok ni konstitusi open ku, roy par, yang icak ikhya open ku, penmiat penbah, kisurok, geluti kisengkeng. Kalau kamu tengah ni kepor, kerpa di pergi pai ba, di mesin iwakian, di mesin usnyaurit, kerpa di pergi usnyau bahaya, lang banga, bor mesin yang kan kejing lalu ti yang Dari kita nu kejek. Penkut jingklam yang ada orang. Kau boleh sebut, boleh kan rap emlang upi, uriu semua uri. Kamu juga yang ngale, yang dia pendap begini kejing terang, mat kejing angnor yang ngah. Tahu hadir wa ngam dia mana kau MDC kat ni, kejing yoluti, wa kini yuman kat ni usakiri rabha, dan ni rap tam yitai wanga dejuk Korea, dan ni dejuk cakria. Hendak kat kau man kat ni yo wa, tangkat itai wa kere acikat tu le, kini yuman kat ni mye penyerkat, dan ni empoi ki. Ya kata ko nga kreo kar ugam te hagani ko por nga pencelur ko yang wa wile ini election MLA kanang wayo yu chakri rabha banyi tai bejo le oi ipai ba kamu MDC kamu ipai ba hawlai sawa chenen gili yang ngayi parti wile pima nga kat kamu man kat ni daya mencirup hak parti UDP kamu jo amchikatu henry MIR ngun nagani konstitusi ko pan tiket
Umatrelang suciang uman MDC na sangpung wanga. Takar wagam te mtibi. Yayu etiket ke parti. Jadi etiket ke yon mo yang ngan mo. Takar wagam te meyo di wanga nilai yang akar parti igu yang parti. Kamu cu emak parti senyaba etiket nga yo yu sekeri rap ha lembaga ke parti. La dia wa ke parti me etiket ke nga mjiu chim ni garai wo dam na la ne yele na samena. Ni ba da bon ki bru ki wa la bis log dalam yo etiket dawi lum lang ke parti daw lum ki bru ki nga dawi pen bai kaman ule kayu ulai seperang. Spreading its wings further across the three hills, the Meghalaya TMC launched their membership drive in Pinthor Umkhra today in the presence of Meghalaya TMC State President Charles Pingrop, Leader of Opposition Dr. Mukul Sangma, Meghalaya TMC MLA George Bilingdo, along with other prominent grassroots leaders. Speaking a day after Dr. Mukul Sangma's spirited attack on the MDA government over smart meters, Meghalaya TMC State President Charles Pingrop today said, irrespective of religion, caste, creed and colour, we will bring a positive change to the lives of every person in Meghalaya. Lambasting the MDA government on education, Meghalaya TMC MLA Dr. Mukul Sangma said, our children are deprived of textbooks, uniforms and assistance that the government used to previously provide for learning. The MDA government has deprived our children in multiple ways. They have terminated ad hoc teachers and did not recruit from the MTED. Expressing his concern about the future generation, he said, children cannot pursue vocational education in the state, compelling parents to send their children away from Meghalaya. The medical colleges in Shillong and Tura are non-existent, thereby depriving innumerable children of our state who are seeking a degree in medicine. At the event, Sambor Langdingdo, a young entrepreneur and convener of the Pinthor Umkhra constituency, revealed his motivation to join Meghalaya TMC. He said, in our state, the struggle of women is unthinkable. Meghalaya TMC as a party focuses on the emancipation of women, and this has motivated me the most to join Trinamool Congress. Also, Trinamool Congress is the only party that embodies the democratic and secular spirit of Meghalaya. Questioning the proxy BJP MDA government's intent, he beseeched, NPP has the money to promote itself outside Meghalaya, but it does not have enough to pay our teachers. Where is the revenue going? Why is the MDA government not paying our teachers? Why did they have to sleep on the streets to get their rightful salary? To secure equal opportunities in education for the youth of the constituency, Dingdo further said, there are no colleges in the constituency. When elected, we will build one college to cater to the needs of our students from poor families. While the proxy BJP MDA government continues to strategize how to retain power rather than addressing the substandard educational infrastructure, rising unemployment and infrastructural collapse in the state, Meghalaya TMC continues to be the voice of the people of Meghalaya.